1 2 my check 1 2 tugenda katandikira watali kayimba wadde akalango kaino mukashira kano tulina kabaka gwe twatandika naye nakyagenda maaso n'okurapinga kojja zino plastic explosives ziba za bulabo kamala kyavaayiwako shepeewo buli kimu kyonna kiri mu ntegeka n'asooka agyetika n'ayitawo nayo maze ogitegeka bulungi nnyo bali waliwo ekimotoka ekyali kirinze n'akwate kuba ayingire munda yakayise the state within gambye tulekedde katundu kasooka bujja kuba obutundu 6 nga bagamba Jason Isaacs takabuzeemu ne bagamba Ben Daniels naye muneeno wabula Neil Pearson Eva Alex Jennings bonna bagenda kubeera bazannya olwaleero ne bagamba Naume Jenkins ne Ted Genevieve O'Reilly tibakabuzeemu nga bagamba Shawn Gracie naye muneeno wabula Lizel Make Daniel bebawandika olugero ne bajja bagamba Grain yakafulumya mu butongole wabula kabaka ayitibwa Michael Offer yakakwatako paka ku ntiko yaako yakayise the state within Vijay Junior nga bulijjo Cracking Sports Bet Uganda Limited kuva mu Q's Digital Studios mukashako tu waliwo kabaka omulala yayina file kyava kiteka mu briefcase mulimu schematic ya device emu nona atuka butoshi yaja Ring me. ati nkubirako I'll be in touch. nja kukubirako shebo rodi ayitibwa Hanley n'amusibula kyava akwate bali briefcase ajalese washiwe meja rodi kyava agijayo tiyatawana nakabira yajetika bwetishi waliwo ennyonyi yatuka mu kaseera ako nagambye kuno kunakwanjula kwa sinema waliwo kabaka agijiddeko yuno kyava asembera njagala olabe ono yatuukira wano ati amakya amalungi So how was London? katuwulire London ebadde etya tibadde mbi Hammers lost 5-3. He, Isn't that pretty good? bajja bawaya kali mu kaseera ke kamu ku kisaawe kuliko abali bagenda okubodinga ate ennyonyi yali egenda okusimbula bakyabaaza kwekwateko bayite mu metal detectors baba balina okwekkaanya bakakase tolina kyabulabe kyonna kyotadde ku nnyonyi Have a good flight, sir. ati funa flight esufu ssebo kono kali n'ayitawo Lose you. kati gwotutaddi As soon as they can find my replacement. ati kasita banaafuna anaddawo Tomorrow. enkya nyinza okugezaako okukola announcements wabula nga ebyo tebinnaba kubeera saagala mugambe muntu mulala yenna mark Good. Caroline Anthony, Dad. unaayitibwa Anthony Kitange unaayitibwa Mark Blydon My counselor for external affairs, Nicholas Brock. ono ye kansala wange wa external affairs ayitibwa Nicholas Blackrest Pleased to meet you. kibadde kirungi okushikana Hanley. Of the Lowenberg Institute for Foreign Relations. I read your paper on US policies. gwe nasoma empapula Really interesting. kwebyo wali ogezezaako okugera ku US policies mu Eastern Asia Tuesday, dinner, Erudite Company. okimanyi tulina ogezaako okulyamu ekyeggulu ku lwokubiri In my diary, Sally was going on that night. ki ekigenda maaso sale ku programu yange Because of the revolution. waliwo obukazi bwogenda okisikana bwa revolution On Tuesday. awo ku lwokubiri nja kujja tuli ekyeggulu ewuwo kale Lovely to meet you at last. kibadde kirungi okukisikana Mr Hanley oli ayitibwa Anthony Hanley Sorry, kyava amusibula you're booking for the First Lady's trip. owayi mbadde nyina osooka okukebera ebintu byengeri gye wabibukizemu n'ebisigadde byonna n'akwate kuba ayitewo oyo ambasada wa Bungereza mu America ayitibwa Mark Blydon twadde ebbali ono ettereke lyamaze okuzinga bulungi alina gwe yali kwasa ne babireeta ebbali mu nnyonyi emu ono kyava azza nawo kino kabaka yasembera Mark Blydon anti webale kudda ambasada anti team kiva bamuteeka mu gaali bwe batu ne bajja bamwolekeze kwembasye wajja eri erya Bungereza balina okugezaako mu update nga buli kimu kyonna bwe kibadde kitambulira nga taliiwo kati kabaka ono ayitibwa Anthony Hanley I hope you enjoy the yajja mu nnyonyi eno ekwata kuba okgenda mu Bungereza
Please turn off the laptops. Bambi twandiyagadde oshatinge down laptop yo konti wali buzibu. Najagijjeko ofulwanyiga. Waliwo device gye yateekako. Kyokka device gye yateekako erabikanga kojja. Mu kibox ekimu kye baatadde eno mu bintu bya kago. Bwetyo neekwate kuba esimbule. Yolekera Bungereza. Today's schedule. Schedule yiyo bwetambula. Lunch is at Armitage headquarters. You're on after the secretary. Ogenda kubeera ku headquarters, ogenda kubeera ne Secretary of Defense. Know that James Sinclair's Okimanyi nti James Sinclair ali mu kibuga. press have picked up on his campaign against Bannamawulire babadde ku lutalo lwe. President Bosman. Luno lwagamba olwa Tigiscan. The Kyrgyzstan Supreme Masekati ga US mugaseko ne UK. Take a look at this. Laba kino. There have been several calls about yours and Boogedde ku nsonga nnyingi nnyo nga bagamba nti wali mukwano gwe mu biseera biri ebikadde. Mu Tigiscan. Tell them we were good friends in the 90s. Bagambe twali ba mukwano mu gy'ekyenda. Years our paths. Wabula emyaka mingi egiyiseewo buli omu yakwata lirye. Yesterday asking to speak to you. Yakubye n'essimu jjo ng'ayagala kwogera naawe. Yali former ambassador wa Bungereza mu nsi eyitibwa Tigiscan. Kyokka ali ku lutalo. Masekati g'endagaano yateekebwawo aba UK ng'ogasseko n'aba US. Mugenda maaso n'okuyamba ebya politics ebiri mu Tigiscan. Kale n'ennyonyi yayabika. Muvu eyo. Muluka ne basooka bagikyusa. Ennyonyi ebadde esimbula okuva ku kisaawe kya Dallas okwate kuba ogenda mu Bungereza ku Heathrow eyabisse. Katonda wange. Maka sigala mu motoka. Yasituka busituzi akwate kuba agende yekkaanyi. Ono yajja akuba essimu. Bajja kwetaaga obuyambi. Luli bw'atuukano yasooka n'atambuza amaaso musaatu bambi. Daba ekiri wano. Katonda watu. Ennyonyi eyabisse ng'esimbula busimbuzi. Alala. Musaatu yasooka n'atambuza amaaso. Wabula yabulyanga aweddemu amaanyi. Laba ekiri wano eno. Ababadde ku ttaka mulimu n'abakoseddwa bambi. Wa. Kale yagenda okuzza amaaso waliwo omukazi bambi yali asiraanye. Yali mu motoka kyokka ekutte omuliro seatbelt yamukute mukazi watu bambi. Afunye n'engeri y'ebisago. Kwe kujja ayambe musaatu. Yasika bino n'abikanyuga erudda. My name's Mark. What's your name? Yamugamba bambita Mark Brydon. Ndi ambassador wa Bungereza wano mu America. Kwe kujja amuyambe. Wabula seatbelt emukute. Kyokka talina ng'ekijja avaayo. Motoka etandise okwata akaliro. Omusaawe kyava amwetika. Nicholas. Kansala wa External Affairs. Ye yamwetika. Musaatu abadde abuli ayetaaga kuyamba kannakyala. Kubanga kabadde mu bulumi. Ukakanira kafira mu bulumi. Ayaya. Nagambye kwanjula kwa sinema. Musaatu yabuli agaweddemu amaanyi naye nga tewali kyayinza kukola kati. Nakyala afudde. Bamwetika bamuyisheewo. It's the flight to London. Mark. Okimanyi nti ennyonyi ebadde ekwata kuba ogenda ku Heathrow mu Bungereza. Mu London. Ennyonyi neegudde ebadde yaabwe. Oba ebadde ekwata kuba ogenda waabwe. Kali mu kaseera kano waliwo omunene asembera. Simu yajja. Kyava gyagikwata. Under secretary. What? Eki? Where? Wa. Ladies and gentlemen, if I could have your attention, please. Abaami n'abakyala ndyagadde mugezeeko okumpuliriza. Pleasure. Kyasanyu Predecessor here, okubanga njagala kwaniriza oyo gwe naddira mu bigere. esteemed Secretary of Defense Lynn. Nakyala eyali akulembera kampuni yaffe yafuuka kati Secretary of Defense ayitibwa Lynn Walner. Thank you. Mwebale nnyo. There's very little that can pry me out of the Pentagon these days. Ennaku zino kiba kizibu okuzija mu Pentagon. It is with great pride that I stand here today. Wabula ate kyasanyu okubanga nyimidde wano olwaleero. Motoka zijja ku speed. Bazituukira wano. Kabaka ne bamugulya. Uno under secretary ali wansi wa Secretary of Defense. Since this corporation was founded in 1980, Agamba nti eno corporation bagitandikawo mu 1981. the people of this country Era nga kigamba bagikulageza kuyamba bantu ba nsi eno na kuteekawo mirimu. that I was privileged
to steer this ship. Irenga agamba nti kyali kyasanyu okumala emyaka 9 yagivuga emyaka 9 eyitibwa Armitage Corporation. Wabula kati agikwasisa road ayitibwa Gordon Holdings, Idea. 90 nations. Irenga agamba mu nsi 9 mwe bakwasaganyiriza emirimu gyabwe. I want to say, Bamukuba akaama. may she enjoy another 25 years. Yandiyagadde kampuni eno at least etambule emyaka 25 olw'emirimu gyayo emisufu. Yali CEO wa kampuni eno eyitibwa Armitage. Bamuyisaawo. Thank you, Lynn. Mwebale nnyo bannange. An explosion brought down the path. Waliwo okubwatuka okubwatushe. Kino kiraga ensi yaffe eri under attack. Waliwo ennyonyi ebaluse. Bagamba ensi yabwe eri under attack. Baba America bayinishitingirawo code. Ready code. Mbasada bamutuusa butuusa. Kwembashi. Laba. Kwe kumugulira. Wabula musaato ekyo kyalabyeko. Awulira yaweddemu dda n'amaanyi. Esimu yavuga. Fiirwa esimu yiyo. Unaayitibwa Philozon Dali. Ye deputy wa ambassador. Ambassador wabataliwo yakwasaganya emirimu gye. Banaye ambassador je fena tukwate kubo tugende ku luggi. Bakozi bonna abasinga babayita. Dda musaato omukono bwe gufaanana. Kyokka ne Kanyasa tasobodde kataasa. Yena awulire ennaku Kamala. There were 262 passengers. Kigambibwa nti mubaddemu abasaabaze 262. This is a report. Era nga 97 bafudde babadde Bangereza. Fatalities on the ground. Bagamba mwenda bafudde ku ttaka. Anamu basatu bafunye obuzibu ba casualties. Taken to the bunker. President abadde ku Camp David bamutute mu banka. Era code red bagitaddewo. Abasecurity mu America bagenda gitwala nga terrorist attack. British victims are kept informed. Let's open a free 24-hour helpline. Lengera. Make sure the UK broadcasting services get the number. We'll need Njagabo kimu kibenga kikwasaganyibwa. anyone not essential to emergency. Yenna atali essential ku emergency yonna. Njagala beere naffe ne bawanika. Prime Minister will be contacting the President. Prime Minister agenda kuba contacting a president. Sympathy on behalf. Nandiyagadde okuweereza sympathy oba ekyandibadde ng'ekisa ku behalf ya Bungereza eri Abamerika. Sari ekyo njagala kiteeke mu program. The explosion will remain an isolated event, so if anyone Yabagamba ensonga eno y'okubaluka kojja difficult, egenda kusigala munda. Bonna abaana babafunyemu obuzibu ng'obuli oyagala kukwata ku bugenda sikana famire yo kiryoka ogende. Basinga bonna basazewo basigale bayambe. N'asituka. What did the PM offer you? Kati Prime Minister abadde akuwaaki. the time, Phil. Foreign Secretary? Bakufudde Foreign Secretary. There's a by-election to win first. Owaayi waliwo olutalo luliwo. Your successor might be. Kiki bakuwulira agenda okuddira mu bigere. Politics will suit you. Naye ebyobufuzi bijja kunyumira gwe. Bakimanyi Prime Minister yabadde amuyise Bungereza. Naye beebuuza abadde amuyitidde ki? Oli yamubuuza abadde bagenda kuwa bwa Foreign Secretary. Oyingira ebyobufuzi. Nambuuza ni agenda okuddira mu bigere. Twadde erina kya yakwate kuba ayolekere mu Pentagon. Kubanga yeri ya face ono Secretary of Defense ayitibwa Linwana yajja nakyala. Njagala tanka ku kisaawe ekyo. With respect, Lynn, that's pretty extreme. We have an Nyabo. Snell on the ground. Amazima gani tulinawo abakozi ku ttaka. We are sending a message. Why tusindika bubaka obadde ki? Ono Secretary Advisor ayitibwa Kalogashia. Nakyalo oyingira yaffe abagambe nzija kuwagalayo tanka ku kisaawe. Tubasindikira obubaka. Bimusobedde. Bali waliwo ekifaananyi ky'omuvubuka omuto. Twadde eruda. Ono yayitibwa Nicholas Brocklehurst. Yayitawo. Baatugambye kansala wa External Affairs wano ku British Embassy. Era nga musaaya w'amaanyi ku saidi ya Ambassador Mark Brydon. Kati yakwate kubo n'asooka ajja yekkanya briefcase eno yamuwadde Anthony Henry. Mulimu sikamatiki ya device emu. Kyava akwate kubo n'akonectinga. Nabyayagala okwekkaanya. Bikola mbubba. Yes, thank you. Ati kibale kifo kwate kubo kujja wano Mr. Henry. Ati webale. Copies of the export licenses. Nandiyagadde onfunye kopi za export licenses. As agreed. 100. Nibaze musimba gye yeekanye. Kagendo baali bagamba beetaaga trigger switches 10. Dobozi aliwulidde. Kwe kujja yeekanye. Alabe ku mpapula zino. Bani abali bagenda ofulumya emaali eno.
teyasobola kwekkaanya bulungi n'akwata olukomo nagwakubidde onfunire ebintu bya Hanley byonna ebisigadde. Listen, there's something else. Puliza, waliwo ekintu ekyakinjagala ofunire. No names, I'm gonna need to. Kyagala ofuniremu manyo bonteremu manya kubanga bibiri bitu kyagala bimanyike. Ate na ambassador talina kumanya. Kati bakoze eruda. Musatu yajja agezeko kweyozayozaako. Mark Lydon, ambassador wa Bungereza wano mu America. Ensonga eno kati ejuliddeyo kubanga abasinze okufa babadde Bangereza ku nnyonyi. Kina mu musavu bo bafiriddewo Abangereza. Kujasoke yerongoseko. Yatulanga takikiriza. Muri awulya n'ennaku ku mutima. Kati bakoze eruda. Wano nga bagamba FBI emergency mogo. Bagitadde mu DC. Wano webagala okugezako okwekanyiza mayiti. Ninga ennyonyi bwebadde ey'okubaluka. Kiba kizibu ebiseera ebisinga okugezako ku identifying omuntu by fasa. Era ebiseera ebisinga bakonsideringa personal effects. Ababenganda baba baze babagamba kutumya personal effects. Biba bibadde ebintu by'omuntu. Kasitogezako gamba nti ebyo bibye then nga balyoka bakugirayo mayiti ku babijje. Bantu abasinga bagosedda. Basada yakwate kubayiteyoko yekanye. Bifaananyi batandise dobiteka kwabo bibasubira ababadde mu nnyonyi. Agenda okuza amaaso n'ekya Anthony Hanley nakyo bakitaddewo. Oli eyamwanjuliddwa nakyala Caroline Hanley. Agenda okuza amaaso nga nako kakazi kattu kali wano. Kubanga oli yabadde kitaawe. Kyava agamba Nick nyakushikana oluvannyuma. Najja akalabe. Kali munnako Kamala. Yatuukira we kali bambi. Kyava akabuuza Kigwe hati Kigwe. I'm so sorry. Munange kitalo nnyo Kamala. They hope to identify him by his effects. Bangambye nti ngenda gezaako munnyonnyola nga nsisira ku personal effects je tebereza. Sigenda funa mukisa kwekkaanya faasa ye bambi. Oli nani? Tulina goze naye nti nedda. Nzije bwomu. Caroline Hanley. Bakayita. If you'd like to follow me, ma'am. Nandi yagadde okwate kubongoberere maama. Do you want me to come with you? Uyagala nkwate kubuzije naawe. Nedda. Kiryoke. Ukakasho nobeeroke kono nja kubeeroke. Kikava kashituka. Mazima abadde musajja wa maanyi. Badde akwasaganya business kwegamba nga yeeta na Hanley Internationals. Bamulekeza bamutute. Rodi yajje bali yekanye. Mazima laba mayiti eziri wano. Tibamanyi kikyaleetedde ennyonyi kubaluka. Wabula babadde mu ntandikwa. Niki kyava asembera. Yajja waali. It's been confirmed. Bamaze confirminga. Ebadde kojja. Katonda watu. FBI and CIA are liaising with them. FBI ne CIA liaisons. Bakwasaganyira ba MI6. Wabula beetaga intel ku basaabaze ababadde ku nnyonyi Abangereza. Information y'abasaabaze Abangereza ababadde ku nnyonyi. Daba mayiti. Twadde bali. Mukazi watu bamwetika. Caroline, I need you to take a look at these items and see if you can identify. Nandi yakadde otunule items zino. Olabe oba kuzokulike ya kitaawo. Bajjayo kano. 10 years ago. Yali yava ku byasiga myaka 10 egyayite mabega. Njagala okabikule munda mulimu ebiwandiiko. Darling Anthony. Eriba wange Anthony. You're Kate. Nze Kate Hanley. August 1990. Yakamwa August 1999. She died the following March. Yafa mu naibanga eryaddako maama. Articles did belong to it. Kati zino article kakasa za kitaawo. Ye. Ati ye. Olunga bali okabakugirayo mayiti ko bazijje. Ati kitalo nnyo maama. Kitalo nnyo Kamala. Yakwate kuba asembere. Yajja eruda. Waliwo kabaka yali amulinde. Ono ayitibwa Gordon. Adea. Gordon Adea go bafudde CEO, Chief Executive Officer wa Capital yayitibwa Armitage. Yajja akawelekera asobola okazeeka.
Kaino mukasi akantu twavaayo. Rodi musatu bamuvuga basobologezako mutwa mu residence yagenda okasibe uwe. Ninga ali munako kamala. Kyokka mu banga tono babadde bagenda kumujja ku ambassador. Era nga nsula ade bamufunidde ekifo ekirala. Kuba prime minister yabadde amuyise mu Bungereza abagezeko kubako kye badiscussinga. Muroka yajja erudda. Kyokka ati bino bitunuulidde ye. How are you, Sir Mark? I'm fine, thanks. Oli otya sebo kono ndyoke. Can I get you anything? Beko kyekufunira kyonna. Jennifer, you go off to bed. Nedda. Kwate kuba ogenda owumulegwe. Bisigadde njabira buluvannyuma. Yajja paka munda. Ayinayo munda eno ka study room. Kyava akwata olukomo. Kageno bambi yatandika okuba essimu ng'agikubira. Obanga azikubira ababadde n'abantu baabwe ku nnyonyi. Bali 97. Agezeko bakungubagiza kubanga gwe mulimu gwe. Mark Brighton, I'm the British ambassador here in Washington. Nze Mark Brighton. I just wanted to say... Ndi ambassador wa Bungereza mu Amerika. Yagadde kugamba nga kitalo nnyo munnange. Yafubanga bw'asobola agezeko bakwasaganya abasinga obungi. Mr. Stevens. Mukyala Stevens. My name's Mark Brighton. Bampita Mark Brighton. Kiriso exhausting kubanga bise bisinga obulya n'amalobozi gaabwe nga bakabira amasekati g'essimu. Kasito mu amawulire. Yawulira nga akoye n'okoowa. Kyava akwata essimu n'agikakanya. Mu kaseera kano bakoze erudda. Waliwo abasembera bakutte embwashi nga bagamba Kaiser, West Virginia. Waliwo bakomanda abasembera wayi tutemere wano. Babano. Kwe kusooka ne basala kasengenge. Ne bayita paka munda. Yona gye balumbye mukama yamanyi. Nabono bwakona kuwaya. Alamu yateekebwako. Bamukubirawo ebyashi. Bakana bagamba sizi fire. Kayine ne badde training. Wabula oli omutumbavu olw'obusamavu bamusekudde live bullet. Ali kutakatali sekulajja nukakananga kutukiddewo. Babadde ka training. Ninga bakozesa live bullet. Kwe kujja musookeremu ekyasi kye bamukubye. Lengera. You take a good look. Mwekanyenga. It's what happens to tossers who don't pay attention. Kino kye kitukawo eri abatumbavu abatabeera attentive. Musookanga kwekkaanya tomala gasimaadi kukyatuuka. Kyava bagamba bamuggyemu engoye. Bwe batu ne bamugyamu engoye. Kwe kumuteeka mu gaali. Munaabwe babadde ka training. Uli ekimu kijja bukyamaavu. Konye kwakyo kati n'akigala waggulu ng'akyayasami. Bamusekudde byasi. Balina gye baatuukira. Kusooka ne beetika mayiti ye bagijjeeyo. Ono yakulembera akabinja. Stand aside. Mudde ebbali. Afande. Yamusekula ekyasi. Kyeza ku kyeza. Toss him over. Mumusula eri wasimazi. Mayiti ne bagisula muga. Alala. Kayino mukasi akatwadde ebbali. Jwira baatugambye Claudia ayitibwa James Shekereya. Yali former ambassador wa Bungereza. Interpreted by certain groups as provocation. Can you elaborate on that? Right. Yali agenda maaso n'ogezaako kunyonyola ku kikwatagana n'enkola y'Amerika ngasseko ne UK. Kigamba ebisa ebisinga mulimu ebintu bye bakola ne balowooza nti bo babikola bulungi. Kati ng'ensi tigisikani. Bagenda maaso n'okuteekamu ssente emyaka gino gyonna bataddemu biliyoni ezisoba mu 5.
eri president ayitibwa Usman kyokka ate ng'alinyira eddembe ly'obuntu eri eyo. Yagezaako kugamba Abangereza kati bwe wabagamba tebalina kye baakola tebalina kye baakola baneetika bwetisi ne bantwala ne bancunya okakana nga bangobye. Ono yajja musikane yali British ambassador mu Kyrgyzstan kano yajja waali story kigwe. You missed me on the telly. Omisize ku TV mbaddeko. I'm not staying. Wamasigenda kusigala. I'm getting a good response to the campaign. Americans across the political spectrum are questioning foreign policy. I can't hear this, James. Ebyo sagala tubyogereko. Can't we at least discuss it? Leka nawe tudiscussing tumaze banga bwafu tetulabagana. Sitekeddwa kuba naawe. Why did you ask to meet me? Kalwaki okutte kuba okujja okusikana? Calling the embassy. James lekera okuba essimu kwembashe. Umanye emisango gye wazza. Gwe tulowooza nti okuba essimu kwembashe kigenda kuyamba mu nsonga z'ogoba kati. Sirika. Ebyatukawo mu tizisikani bisirikire. Kyava situka n'abako kyamusimba. Rodi bamugoba. Nga tandise okwogera kwegamba ebyenjwanjwa. Tandise okuvumirira president ayitibwa Uthman. Ali ku bukulembeze bwa tizisikani. All he knows is people in his life disappear. Yamugamba ekirabo lwaki gwe tokimuweredde kubanga gwe godfather we. Kubanga abantu abasinga bonna abali mu bulamu bwe babula bubuzi bwe batyo bamanyi babaafaako. Badde agamba mutabani we. Rodi yasiranira ddala kati yafuuka mukubi wa drink. Twadde eruda. Airport is scheduled to reach Dallas Airport bagamba bagenda jigulawo ku ssaawa 5. Most of the relatives arrive this afternoon. Relatives baba bafudde bagenda kujja emisana gw'olwaliro. claim suitcase, they will shut down the entire Kasita basiika na suitcase nga terina muntu nnyiniyo bagenda kuggala system yonna. No serious contenders. Temwategedde baataddemu kojja. Premises. Kono tebannaba kulaba ba serious contenders. Media. Ayinza okuba yakikoze ku lulwe yekka. Kati waffe bannamuli bagamba kikono balinkunyolwa kwabo abafudde. Go ahead. Nabadde nsazizaamu Please, I'll show a result. reception gy'ogenda kokono nedda ngenda maaso nayo. Baako ky'owandiika gwe. Will not distract us from pursuing our Bagambe Please. kyo tikigenda tulemesa kugenda maaso na kupasuwinga ekyo kyetulina amasekati ga US naffe. James Sinclair. Kati James Sinclair ye tugenda kugaana ensonga zaaliko eza tizisikani and our support for President Usman's government. Don't. ne sapoti gyagezaako okuwa Oxygen. mbu sapoti gye tugezaako okuwa President Usman. Kuno oyo temumalirako budde comment on this visit. kirungi oyo tetugenda kwogera ku kukyala kwe. Gardner's death row appeal is before Waliwo kabaka ayitibwa Luke Garden kigambibwa nti ali ku death row The ruling in the naye ate mu Ngereza munaku ntono agenda Kalaba. new human rights liaison Tulina gwe twasindisiseyo ayitibwa release camp. Jane Lovely akwasaganya bintu bya human rights. Yalinga human rights liaison okuva ku embase yaffe. Agenda layo buli kimu kyonna bwe kitambula. Bamuleeta. Waliwo kabaka ayitibwa Luke Garden yazze emisango mu America. Wabula nga mu Ngereza kati agenda kutwalibwa ku Kalaba. Munaku ntono Abangereza bamusindikiddeyo omuntu waabwe gwe bamanyi alwanira eddembe ly'obuntu. Yajja. Kabaka kyava asebera paka erudda. Ayitibwa Luke Garden. Ono ye liaison gwe basindise. Ayitibwa Jane Lovely. Bakwata olukomo. Sam aliwa. My lawyer. Lawyer wange. Sam Livingston. The opportunity to talk to you alone, Mr. Gardner. Anti mbadde njagadde nfuna omukisa guno twogere. At the embassy. He told me. Yaŋŋambye. I'm in secondment from London. He told. Yagambye nti ogenda kujja. I'm a Gemini. Ndi Gemini. Did he tell you that? Ekyo yakigambye. We need to talk about your appeal. Njagala twogere ku apiiri yo. His ruling on whether you received ineffective representation. You're wasting my time. Gwomalira budde. Prepared to talk to me, you're wasting mine. Bw'oba toyogera nange ogenda kuba omalira budde. Supreme Court bawaddeyo apiiro bagezeeko okulaba bwe bagenda gyekkiriza. Introduce evidence from witnesses who claim they saw you 2 miles from the scene. Waliwo abagamba nti bakulaba miles 2 The cab okuva ku incident y'abaana we baafiira. Cab driver. Era nga bwe bakulaba no cab driver nga muyomba. Kono sijjukira kubanga ndi ne cab driver. Bingi byasijjukira mwaka ogwo. How do you know you didn't kill those? Kati kijja kityo kubanga ogamba nti tewabatta. I'd know.
nanditegedde I have blood on my hands, but kubanga nalimbaddeko n'omusayi ku mukono gwange. Foreign Office have a strong anti-death aba foreign office orders of your bagamba nti balina omusango gw'amaanyi gwe bayinza okuteekako official ku nsonga eno. Supreme Court. Bamuvuna n'okutta abakazi baali babiri. What? heads Heads or tails. oba tails z'oyagala. Choose. Londa. Heads. Kaba kalulu. You've chosen to die by lethal injection. Awo bolonze kukubya mpiso kalaba. Now they say it takes 4 minutes. Bagamba kitwala eddakiika 4 okufa. Doctor doesn't pronounce. Wabula omusawo atwala eddakiika 15 n'alyoka pronouncing okufaako. You wish you'd pick tails now, eh? Awo tolowooza nti at least wandironze tails. Toyagala kumanya ki ekituukawo. Death by electric chair. Awo bakubisa akatebe k'amasannyalaze. You ever smell burning flesh? Wali owunyiriza omunyama nga gwokyebwa. In your nostrils. Omukka teguva mu nnyindo lyo okumala ebbanga gwanvu. But they say it's quicker. Naye bagamba yengeri ennyangu. I really want that to be my Nikuluuza nandyagadde maama wange abe nga alina bijjukizo ebyo mu nnyindo ye. Munyama gwange nga gwokyeddwa. Not some kind of freak show. Why is it freak show? Take your anti-death. Kali bino bye muliko bya anti-death penalty. Bikwate kubo bijja wano kyagala omalire budde. Genda. Mumuyinza okutwala ng'omuzannyo. Amugambye sebo okutta ba Philippine coin. Then n'olonda heads oba tails. Bolonda heads bakubya mpiso. Bolonda tails bakubya katebe k'amasannyalaze. Nga bagamba Fairmont County, West Virginia, kati ate gye tuzze. Mu mugo ogumu. Waliwo namukadde agenda maaso n'okuvuba. Kyava asembera. Agenda okuza amaaso alina kye yalaba. Yeekanga n'okwekanga. Katonda watu. Twadde eri Nicholas. Yajja. Kyavaako okona. Yingira. Wayi tufunyemu obuzibu. Gwe sooka ofulume ebweru. Buzibu kyate. One of the British passengers on the plane. Omu ku batuuze ba Bungereza eyabadde ku nnyonyi ayitibwa Hassan Khan. Abayima 6 bakizudde nga yabadde alina erinnya eddala. Ibrahim Wahidi. Thanks to a jihadi training camp. Era nga kigambibwa nti yaliko mu jihad training camp. Yaliko ne mu Tizistan. Where it is. Tizistan nti ye. National security advisors in your office, ma'am. National security advisor ali mu yafeesi yo maama. They're supposed to be our goddamn allies. Bano bateekeddwa kubeera bakyapiri baffe ba Tizistan. Central Asia dimension? MI6, President Usman claims to have suppressed the military. MI6. Doubts, man. We're paying that ingrate $100 million a year to scratch. Okimanyi nti oyo mutumbaavu ayitibwa Usman tumuwa ssebo miliyoni nga 10 omwaka. Atula butuuzi awo. Mukwate kuba musekule bateresi bonna gye bali. Suspect bomber was a British national. Suspect no yabadde mutuuze wa Amerika. Manyanga mutuuze wa Bungereza. Tizistan tena bakakasa nti oba yali abaddeko magye gaabwe. I'm supposed to be standing shoulder to shoulder. Kale mbadde nteekeddwa okuyimya ne ambassador wa Bungereza. Loss. Mu kaseera k'okufiirwa kwaffe kuno kwe tubaddemu. Turns out it's one of their homegrown. N'ekyo kati kirabika omuntu owaabwe gwe beekuliza ate yatusekuddeko kojja. Bannange. 7 teach them anything. 19 talina kye yabayigiriza. What should we tell the speech? Kati tugambe ki bannamawulire? Oh, try. Mubagambe. He's our friend who needs enemies. Abangereza baffe baleka bo beetaaga balabi. Akoze kino abadde mu Ngereza. Took on a new dimension today. Batandika okugezaako okunnyonnyola. Released information on their chief suspect. Poliisi yafunye chief suspect waabwe yono. Between Hassan Khan, Ibrahim Wahidi. Okimanyi nti baafulumizza dda amawulire ku Hassan Khan. Also Ibrahim Wahidi. North Pakistan. Where the bloody hell they... Yaliko mu North Pakistan. All right, we're going to need a complete dossier on Khan Wahid. Nja kwetaaga buli kimu kyonna ekikwatagana ku oyo Lord Hassan Khan msimanyi Ibrahim Wahidi. If you can find out from your guys. Yonna gye yasomera gy'abadde asabira mu mizikiti ne wasigadde yonna. We need to sort out the facts from the fiction. Aba MI6 bagambe bagezeko zula ensonga eno ng'obudde bukyali. Kwegamba ensonga eno njagala tugikwatire ku mazima wabula si ku fiction. Facts wabula si ku fiction. Indicates explosives were in the hole. They're not. Bagamba nti kojja yabadde mabega mu kago. Like they were detonated. Tebategedde yabadde grade ki. Naye nga kigambibwa nti yabadde detonated. Garcia. Nga bakozesa electronic source. Carl. Onono Carl Garcia yayo yagala okwogera nammwe. Yes, of course. Anti wali buzibu. Security advisor abeetaaga. Gwe, Nick. We're going to the West Wing. Tugenda mu West Wing. Invited or summoned. Batuyise batu-invite nzoba batukowodde. Mbu are we invited or summoned? Kegamba bidifalinga. 5. Lwodi abayise. Under your radar. Ono ye National Security Advisor. His alias Ibrahim Wahid wasn't.
There's been a massive... Ono abagamba nti omusajja yakoze kino yabadde mutuuze wa Bungereza. Ne bamugamba nti Hassan Khan ffe twali tetumanyi koona at least yali atambulira mu alias eyitibwa Ibrahim Wahid. Mwandibadde mukimanyi. Ayitibwa Kalo Garcia. Seriously considering that. Kalino president atudde ne nakyala bagenda gezako kutunula mu bintu by'ennyonyi okujja eza Bungereza ng'ogaseeko ne visa obutabawa. Oyo omukazi omulaba yaziika mutabani we n'asupportinga president otula ku ggwanga lya America. Oyo omukazi ali untouchable. Kyenyinza okugamba. Abamerica bo tebafuddeyo batwogera ku passport ne tutabawa visa kugenda mu Bungereza oba kugala border zaffe. There are American body parts on a beltway Curtis. Waliwo mayiti eziri ku Broadway ez'Abamerica. Kyokka yakikoze mutuuze wammwe. Abantu bano mbadde mbalagajjalira. It has to be seen to do something. What if I get the PM out here in a gesture of solidarity? Kalwaki tetuteekawo akabonero ka solidarity ne tubalaga nti ffe tukyali wamu tugenda kulwana. Kono kiyinza okuba ekizibu. Abantu batandise ddopakuka. Wave of suicide attack. Balinga abagamba nti eno weevu mpya eya suicide attack. Leaking intel to the media. Anti mulekerawo okuweereza intelligence eri media. I'll talk to Warner. Musobole okugezaako ku avoidinga hysteria. Statement will be issued at 3. Yabagamba ngenda kwogeramu ne Warner. Call you by 2. Bwe binaaba biyise bulungi nja kukubira ku ssimu. There were British body parts on it. Naye kimanye nti waliwo ne mayiti z'Abangereza ezabadde ku Broadway. Tolowooza ku Amerika bokka. Ati kale. If it's not the agency. Kati agency yaabwe webanga si yebadde efulumya amawulire. Mawulire gabadde gava kono gabeka gabadde gava mu Pentagon. Nga tegava wano ku NASA ku National Security Agency. Yamubuuza ekitabo kya ky'okungubagira abo abafiiriddwa abo bwe mwakitaddeyo dda tetubadde tutanaba kikebera nnyo n'abagamba musoke mulindeko kati twadde erudda mukazi wattu atuuka butuusi yasooka n'ajja ebbali ng'amaze okuva mu kkomera ono yayitibwa General bano bayitibwa ba Release Campaigning Office barwani ya ddembe ly'abuntu kwabo bagenda kalabba. No. Ono yayitibwa Sam Livingston yabadde akola ku musango gwa Luke Gadana. No, I told you before, I can't even comment on that until after the... Wamasokolekeko. Bali busy. I know bulega. Hello. Yebali. Weiss, I'm covering with... Bampita Matthew Wise. Jane Lavery. Nze na maso no covering omusango guno mawulire. Kono mpitibwa Jane Lavery. Interested in the Britain death row? Kinewunyisa lwaki abantu bali interested mu Bungereza okufa. Kono saaga. Oyo jamaa yinza okuba nze. I'm serious. He's Nayitawo. right over legal technicality. Have you checked in yet? Wamaze okuyingira lumu yokono sinaba. Leka nkutwaleyo. Executive suite. Ngenda kufunira ka executive suite mwogenda okubeera. Kano kayitibwa ka Matthew Wise. Kana mawulire. 19. Nze ndi mu 19 gogenda kuba mu 18. Kono tunaddamu. How did Nick's case get so far? Have you met him? Musango gutusewa. 2 dead white teenage girls in a crack house, a junkie kigambibwa recall in a history of mbuyatta abaana babiri bali batineja kyokka ate beeru ate lodi bamuzuulako record nti mukozesi wanjaga junkie. What do you think of his chances at the Supreme Court? Kati olowooza chances ze za Supreme Court ogezaako okukkiriza apiru ziri zitya? Ati tofaayo kigenda kuyita mu bulungi ekya tugenda kuba tunywa champagne. Twakwate kuba ne tudde eno. I'll drop them off this afternoon. Waliwo akwate kuba okusembera. Jwira Nick alina gwe yakubidde essimu n'amugamba olwo kyenjagala onoonyerezeeko toteekamu mannya. Kali mu kusala wano ebbali kyavaaga musimba. Musimye engeri y'ekibakaasa. Ndowooza mwe muli bye yamusabye. Yamugambye n'omugamba Sanders ambassador agezeeko kumanya ku nsonga y'ebintu bye nkusabye ondeetere. Kiri yajja ebbali paka mu yafeesi ye. N'akwate kubo yekkaanye. Ayagala kulaba Rodi empapula ziyabadde asayininga agenda okwekkaanya obulungi kuliko Sentence. Okay, yamwenya n'okumwenya. Kati mu kaseera kano ate twadde erudda waliwo nakyala eyagguka n'agambye tujja kakwata mpola tusobole okukanyonyoka. Yakayise state within VJ Junior nga bulijjo. Befubyayo balina mayiti gye baguddeko. Eno mu Fairmont, West Virginia. Dabafasha bwefaanana. Tweezers? Soko ndeteeko ebyo ebikozesebwa. Najja abeeko kyasosonkolamu. Fasa yonna yamementuse.
Bag this tooth. Kano soko kateke ruda. Ati ye mama. Fana nyibyata nikukubibwa. Kakaino mukasera kano. Rodi ngama zofuna empapula ziri. Jugire empapula. Yazikwata oba yazirabye ku bintu bya Rodi ayitibwa Anthony Hanley. Ngabisayininga. Zalinga license za export. Bayine bitu bimbe bali bagenda okutambuza. Bayogera ne ku trigger 10. Zibali betaga abantu abamu batana bakutegeera. Kati yaja mu sentence. Kino kiringa kiweyawishi. Ayo tukeno nga wakalu kamala. Ningo lya mugambide nti ebisinga byonna badde babitute nga byavuddemu. Tukano nga buli kimu kyonna tewali. Wakalu. Kyava soka galinya. N'atukirako waggulu eno. Talina kyalengerawo. Yakwate kuba okudda. Yakwata bukwasi lukomo. Did you find them? Obizudde? Missing. Wayi sibisanze eyo. Oli yajjako bujja simu. Naye kwe kugizaako. Mbuziza bufunye kono sibisanze eyo. Yes. Twade wa Mark. Azam Sinclair on the phone. Azam Sinclair ali ku simu ayagala kwogera naawe. Kyava kwata olukomo. All right, put him through. Muyise mute wali buzibu. Happy birthday. Nze Mark amazalibwa amasufu. Yeah, thank you for my present. Weebale ekirabo kiwampeereza. It's my favorite godson. Godisani wange ali atya? God. Oli bameka, olina bameka. The one. Ati gwe weka. So, you enjoying Washington? Kati onyumira Washington. Dad's pretty busy. Ati taata abeera busy. Wandikutte ku buno jjako eno. Reception. Nyina ka reception kengendo gendako. Singa kibadde kisoboka nandikutte ku buno enzija. Waba tekijja kusoboka. Naye tofaayo nja kujja kusikana oluvannyuma. Osuubiza n'okwate ku buno ojja n'osikana oluvannyuma. Ati kusuubiza. Kano katebe kajja mu Sinclair. Kyekava kazaako essimu. Wabula kitawaka abaddeho. Jwira ayagala okugezaako kukola contact ne Rodi. Wabula Rodi yamugambye munnaye siteekeddwa gezaako kulabibwa naawe. Ku ebyo bye wakola Bungereza n'etuuka n'okugoba ku kifo kye yali ekuwadde nga ambasada. Katwada ku reception. Ambassador Mayor President Gordon Adair, Ono ayitibwa Gordon Adair. CEO wa company ayitibwa Armitage. The DTI wanted to thank you for bailing out Derwent Gas. DTI yagala okugezaako kusiimako ebyo byogenze maaso n'okukola. Good on you for going forward with this tonight. You're setting a fine example. Baabo. Ono yamugamba tusiima nnyo kubanga ozze kubanga kino kiba kiraga ekizampa essufu. Charles McIntyre, President. Ono ayitibwa Charles McIntyre. Mr. McIntyre. Yakulembera CMC. It was on your CBE. Thank you. Eyitibwa CMC Operations. Well, I spend most of my time. Oba Secure Operations. Kwegamba kalinga ka private military contractor. I look forward to it. Kibadde kirungi okusikana munnaye. Nakyala n'alyoka ayingirawo. Secretary of Defense. The US Secretary of Defense. Ono ye US Secretary of Defense ayitibwa Linwana. Thank you for coming. Ati we balikwata kubo kujja maama kino kiraze amaanyi. Instead, they bind us closer. Bano ne bakubadde baagala otwawula basigadde batugatta. It will be an honor if you'll be the first to sign up. Engeri gy'olina omutima ogw'amaanyi ku nsonga ng'eyo wakati w'omukwano gwaffe nandiyagadde gwe osooka okusayininga ekitabo kya condolences. Kuti wali buzibu. Njasooka okisayininga. Kyava akulemberamu. Bajja erudda. Ninga ayinamu ennugu. Kubanga omuntu yasekudde ennyonyi. Nagezaako kutta abantu okuyanja ng'ogasseko n'abo babadde ku ttaka bafunye obuzibu. Yabadde mutuze wa Bungereza. Bamugambye yabaasa okugezaako sayininga condolence book. I don't know what you're referring to, sir. Gwe simanyi kikyogenda maaso n'okulifaalingako. Miss, wasn't my idea. Kino tekyabadde kirowoozo kyange. Mark's going to be a tough act to follow. Kyogamba Mark anaagezaako okubeera omuzibu mu akitinga mu nsonga yaffe. Bali balina kibadde badisikasingamu ababiri. Under Secretary ng'ogasseko ne Rodnick. Still peddling guns for that, miss? Simanyi okyawanyisiganya emmundu ofune Diamond. Nicholas, ask the Chancellor. Nicholas. We're thinking of floating the company. Tebagambanga konti private military contractors mulimu ssente. Sector pension.
kubanga ennaku zino tufulaadinga nnyo tojja kwetaaga abagula ku migabo. MC Secure Ops. Ono bamuyita Charles McIntyre, ono under secretary. Thank you. Anti kirungi okusisikana kano kono webali. Sir Mark Bryden, Bonna tebakwataga bulungi. Her Majesty's ambassador. Oli akulembera Armitage bakagimuwa yakafuka CEO. Thank you all very much for coming here this evening. Nina basimu okubanga muziwana akawungezi k'olwaleero. Frightening. Mazima gali nti. Sometimes. But it's in adversity we find our true friends. Bagamba muzibu nga buno bwe tusikana ab'omukwana abatuufu. Welcome Lynn Warner. Nandiyagadde okwaniriza Lynn Warner okubanga azze. This gathering serve as a reminder. Okuŋŋaana kuno kulube okutujjukiza. Will unite us tomorrow. Nti ebyo ebituleetera okugezaako okwegatta tebisobola kumenyebwa. Kwegamba omukago gwe tulina wakati waabwe oli ne bwafuba atya tekijja kutuleeta kwawukana. Bamuyita agezeeko okuwa ekigambo. I thought long and hard before coming tonight. Kino kirowoozezaamu nnyo nga sinajja. About yesterday's events. Ebituuseewo jjo. Reminder of the forces out there. Bigezezaako tujjukiza nti amaanyi agali agama sitaani. US democratic way of gaagala okugezaako tukyankalanya. Ng'ofudde ku ddembe ly'obuntu lye tulina mu Amerika wabula economically baagala tusuula. I stand here tonight. Nyimiridde wano ekyo ky'olwaliiro. Warning to those who wish to ngezeeko okulabula abo bonna abaagala okugyawo eddembe ly'obwebanguze waffe mu Amerika. lives. N'okwagala okugyawo obulamu bwaffe. Masimu ne gatandika okuyitiŋŋana. Kyekiguddewo. To defend ourselves. Ffe twali beetegefu okwetaasa. All British Muslims in his state and detaining them. Okimanyi nti Gavana Norris yatandise dde okugezaako okudetaininga abantu bonna Abangereza ate nga basiraamu. For basic human rights. Ono yamugamba ekyo kyemukola kimenya mateeka. Kijjawo n'eddembe ly'obuntu. The governor of Virginia is acting under the powers of the Patriot Act. Ali ku Patriotic Act. Pakistani fundamentalist, Kyrgyzstani Islamist. Katukakasa tutya ati eyakikoze. Finger on the button was British. Owai eyanyizza epesa abadde mu Ngereza. Queuing up right behind him. Ate bangambye nti bangi abajjira emabega we. It only takes one. Kati munaasiba bameka. Okimanyi nti waliyo abantu ng'enkumi Abangereza. Visa holders. Nga basiraamu. Terrorist suspects. Bona mbatwala nga basuspects. Act of racial discrimination. Obscene. Sandi yagadde mugezeeko okukola kintu nga kino kiba kiswaza amasekati g'ensi. Against the types of. Kwegamba okwata abantu nga musizira ku ggwanga. I played along. Waliwo ayitibwa Gavana Norris. All right, all that hot air. Sifuddeyo. Bonds and unity. Ngezezaako okwefula nti tuli batya ppiri wali eri mu maaso n'ensayininga ekitabu. Stand so that our so-called allies can blow them. Naye nze saasindika mutabani wange mu Afghanistan. Tulwanishe mpozi tufune nabo be tuyita ab'omukwano. Batandike kwabya abantu baffe mabega wa lujja. Support. Era Gavana waba kino kyakola nga kakasa ati kituufu ze muwadde support yange. Gavana w'omu state y'omu Virginia ye yatandise dokaba buli kisiraani nga bw'oba okimanyi nti oli mutuuze mu Ngereza ate oli mu kiraamu. Abasigadde badde bakolagana naffe. Naye kigambibwa nti bakakwata abantu 200 ba National Guards be bakikola. Tufudde. Give me the governor's number. Mpe essimu ya Gavana. Yaganye okwata essimu. Mbwadikira yalinga state of emergency. Buli mutumbavu alina okukwatibwa mu state y'omu Virginia. Kasita obanga okimanyi oli mu Ngereza ate ng'oli musiraamu. Gavana waliwo Gavana ayitibwa Norris. Naye gwe kiki ogenda maaso n'okuzannya. Nick yajja sikano ono ayitibwa under secretary. Defense Intelligence, your department. Okimanyi nti Defense Intelligence department yamu ye yafulumizza amawulire nti omuntu yakoze kino ayitibwa Hassan Khan musiraamu. You've got a xenophobic maniac locking up British citizens. Kati mwaddidde omutumbaavu atandise kusiba buli omu olw'okubanga musiraamu mu Ngereza. Fueling anger. Gwe ndabira ddala ofuluma mu busungu. You must know how dangerous that is. Njagala okimanyi kino kya ttabbu kye mukola. They better be worth it. Kansubire kye mugenda maaso n'okukola kigwana. Ye? Are you done now? Omaliriza by'oyogera. Njagala olabe Katemba. Daba ttabbu. Rodi Nicholas kansala wa external affairs Bungereza ngugasheko ne under secretary wa America bage twaderikana kyala kakazi katubambi kana kaitibwa ka General Lovely akazi ogezako kakasati kalwanira eddembe lya Lodi ayitibwa Luganda n'ali mukomera gwe bagenda oteeka ku bwakalaba kabaka lya kwekuza amaaso waliwo akalingiza bwe kakyusa amaaso n'apanuwa
kakirira wansi. Kujja kafuna ebikosebo byako ebirala. Ono yajja gwate oyagala ki? Mutaasi. Deserve better. Mutaasi bambi kubanga agwanira ekisingawoko. Gardner, who do you think? Jane? Ngamba Gardner nakulooza ngambani. Jane storage. You know that guy? Bambi omusajja oyo Mutaasi talina kye yali akoze. Kabaka bwe bamuyita yadduka buddusi ng'alinnya ggali ng'asibula avaawo. Naye agambye kannakyala bambi omusajja agwanira ekisinga kawo Mutaasi. Twadde eri road. Apiiru baagiweereza mu Supreme Council. He accosted me in a dark car park. Yajja agezeeko okwogera naye amubulye ku musajja akutte kuba omusiikana. Obona alina kyamumanyiiko. He's so certain you're innocent. Ye akakasa nti tolina musango. Death cases attract the crazies. All right. Emisango gy'okufa gya attractinga ba crazy. Mbwe emisango gya death. Gigezaako ku attractinga ba crazy kwega abantu abaguwa eddalu. Kati agenda okuza amaaso okwekkaanya. Ebali ku television. Bali bagenda maaso n'okulangirira. Nga bagamba nti kabaka eyateze kojja munyonyi afaanana bw'ati. Ono bw'amulaba n'essimu yagijjako bujja. Wakadde kaweddeyo. Yakanda bagamba mbadde nekkanya musooke mulindeko. Bamwetika bwetisi nga bamuyisaawo. Terrorist with established connections to groups close to Al-Qaeda. Kati bali ku mukono alinako engeri ya maaka. Bw'alengedde omusajja oli yesse nnyo Kamala. Kyava asooka akwata wano ebipapula. Lengera. N'abiyuzaayuzaawo ku speed. Mu bwangu ddala Kamala. Bw'amala okubyokya n'akwata omukono. Tagwokyeza ate. Mukono yagwokya n'akuba omulanga. Buno wizitekitinga nti waliwo engeri y'akaliro. Ne busooka buyiwako amazzi. Bagandi bamusika n'alajjana. Naye ng'obadde ozoogera kutolokako. Tekigenda kubeera bwe kityo boyi. Badde akweka kabonero. Kalino mu kaseera kano Yerodi agamba Gavana Norris mu kino kyagenda ku maaso n'okukola kyo kyetaagisa okukolebwa. Yakuŋŋanyiza ssebo n'amagye National Guard za State of Virginia. Era nga bagamba nti omuntu yabaludde ennyonyi yabadde ayitibwa Hassan Khan. Yabadde mutuuze wa Bungereza wabula nga musiraamu. Bonna batandise Dobekanya. Kati no waliwo ate obutya. Nedda. Nze tebagala kukwatira wano. Oba visa yaggwako. Bwe kasika. Ne bakuba ebyasi. Ne kagala kadde mabega. Motoka yayitawo buyishi. Nka. Neryoka yekata ekigo. Bubadde bwagala kupanuwa. Ambassador Nasreen Qureshi, Press Secretary. Bampita Nashley. Ambassador yakwate kubo kujja yekanye. Azine Press Secretary we. Ayitibwa Nasreen Qureshi. Dabe ekiri bwana. Maiti ziri eri manga. Geno kudamu okwekanya awulira obusungu. Kyokka bali bo bali musanyu bali mna kunywa akacyayi. Daba kye bakoze. Police made some calls. They told friends they were frightened they'd be rounded up. They were trying to get to Maryland. Baade bakwata kubo genda Maryland. 5 and 24. Wabadde ko 23 mugaseko na 25. 24 mpozi na 25. Kyokka ate omuwala abadde kabadde student ng'alina lubuto.
I'd make sure the names don't get out until the families. kakasa nti amanya gabwe tegatuka ku bannamawulire paka nga tumaze okukakasa famire zaabwe anti kale gavana Norisha agamba newankubadde kino kibadde kiguddewo agitute nga tragic accident naye tekigenda mujja ku nsonga ye gyaliko yakugalira buli kamu konna kasita oba nga oli mutuuze wa Bungereza ng'ate oli musiraamu bonna bagenda kubeetika babagalire. Lodi yasooka n'atunula yawulira nga ate banaatidde n'okuba essimu eri famire zaabwe. Yadda buzi mu gaali. Hi. I wasn't sure you'd be awake. It's Caroline. Kansube nti oli ozukuse kati nze Caroline Hanley. Right. I was wondering if there's anything I can do. Mbadde newunya oba waliwo kyensobola okugezaako okukolera. There's a lot of resentment on the streets. Yeah. Bintu bingi byenengedde ku kkubo ku TV ye. Kyava akwate kuba gyamusika ne gyali. Nako kakyali mukungubago lwa kitaawe waako. Lodi atanaba kuterera mu mbeera. Yakashikana waneeno. Dad's cup still on the kitchen counter. Ekikopo kya taata kikyali ku kitchen counter. Talking to you. Nabadde njogera naye. It's not your fault. Eno siiso biyo. Gamba kale singa yafunyemu akadde akawera. Goodbye. Teyasobodde nakusiibula. Tuck me. Dash off. Yaŋŋambye ekimu dash off tandika. Genda. Tiyaŋŋambye wadde goodbye. Will you sleep with me tonight? Osobola okwebaka nange ekyo kyolwaleero. Abakazi mbolo kanyoleddwa nnyo kandyetaaze kebake naye oba osanga kikiyinza okukakakanya. Does it mean anything you're leaving and manyi kati nawulidde ogenda. Does everybody know? Buli omu yategedde. This is Washington, Mark. In Washington DC, Mark. Bingi ebiba byogerwa. Kategedde ti bagenda mwongerayo bagenda mu ekifo ekirala obwambasada agenda buvaako. Ninga kyalika balina enkolagana mu bintu bikwagana eby'omukwano. Yakagamba sandiganyi. Wabula tojjakera ku macyango ekyejjusa. Kwegamba sandi yaga tukikole tutyo. Kyava akasaba tosingemuko. Sebukadde kamusabye ekijja kijje. Olw'ennaku gye kayina. Oba osanga ekyo kijja mukakanya. Eva kyo kisobola okukakanya. N'ekisiza ne mu mbeera bwe kiba kijjidde. Kayino mu kaseera kano yajja akasimbe kabu kasobola okuddeeka. Kayitibwa ka Caroline Hanley. Kwe kuyita paka ebbali mu gaali. Bifaananyi bisatu byamukubibwa. Tamanyi. Ne baddamu ne bamufotola ebirala binokwatibwa badetainingiwe. Kati ate incident yali eguddewo yali etiisiza bangi abasigadde bambi ne bakwateko ne basooka bajja ku embasi yaabwe ya Bungereza nga bagamba Jason Isaac yakomyewo nateera kugenda okugatta kabaka ayitibwa Ben Daniels kwanjula Neil Pearson Eva Alex Jennings bona muno bali bagenda maaso n'okunyoya nti ekyali kituuseewo ku kapo bambi ey'abato kino kyakanze bangi abasigadde ekyabaleetedde okudduka banoonya obubudamu ku embasi yaabwe ya Bungereza. Bantu bali mu kaayana laba tabu baagala embasi yaabwe bayambe. Kabaka kyava akwate kuba okusembera Mark Brydon ambasada waabwe yajja ayogeremu nabo kubanga munayo bano bantu baabwe banaye musoke mumpulirize musoke mulindeko kitegera kino kikooya era kisumbuwa kyonna kye musaba tujja kugezaako okukola nga bwe kisoboka tukiprosesinge wabula ngenda basaba mubeere bagumiikiriza buli kimu kigenda kutunulamu mbasuubiza saagala mukole kinaabalumya
calmly. Njagala musigale wano mulinde mbukakamu. As quickly as tugenda ba processinga mbwangutanga bwe kinaba kisoboka kyokka tebanjo okamala. Be encouraging them to go back to their home. Lwaki tubagambye badde waabwe ng'ogaseko ne hotelo zaabwe. Are blocking Massachusetts. Njagala okimanye ba blockinga Massachusetts Avenue bajja kulumizibwa. Andi kati abasigadde bonna bateeke mu lujja. Bajja aba blockinga Massachusetts Avenue. Bonna bayingize mu lujja. Abasinga bali bakwatidwa mu Fort Bed. Did you get the gator eats dog story? Wamaze ofuna ku byokulya byafu bifaanana. I don't like that. N'osoma ne ku bisigadde nti ye. Believable, isn't it? Tekikirizika ye. You are. Oh no. Can't. Thanks. Lwaki tonneegatta ku kono sisobola. Luke's mom from the airport. Ngenda kwata kubo ku mama wa Luke Garden ku airport. Keka Jen Lovely. Kali kayitibwa ka Matthew Wise. Onaate takimanyi nti balina okukima mama wa Luke. Luke Garden nayo naali mu kkomera. Bamuvunana kutta bwana bubiri obuto obuwala. Era ng'agenda gwa kalaba. Bwali butinejja. Kyokka tebagamba nti oyeda abadde janki. Ono ye maama we. This is the end of the road. Nze ndabira ddala eno y'enkomekero y'oluguudo. Supreme Court grant us appeal today. Anti Supreme Court egenda tugulatinga appeal olwaleero. It's the pardons board. Newe baba tebatuwadde appeal waliwo ekiyitibwa pardon board. Either be taking Luke home or watching him die. Nandiyagadde omuzze kasandyagadde mulaba ng'attibwa. When he was in the Falklands, then I was worried. Bwe yali mmajjaawo neeraliikiriranga. Wabula ate ekyewunyisa. Yakwata ekkubo n'addeeka n'omudaali gw'obuvumu. Yataasa obulamu bwa sooja omulala. Now these people want to kill him. Kyokka kati bano abantu baagala kumutta. Bannange. What was he thinking coming here? Naye mbutuufu yali alowooza ki okwata ekkubo okujja mu Amerika. Ddaba akafu bwe kafaanana. Sebo naye akeenyinyala. Mu Amerika naabwe efaanana. Has anyone bothered to find out from this? Waliwo yagezezaako okutegeera nti bino ebintu bimenya amateeka bye bakola ebyokwata abantu. Unprecedented. Depends on your definition. Anti kisinziira ku ngeri gwe gy'onnyonnyolamu obuteralizimu. And now, any member of a bo bagamba nti memba wa subcommittee yenna oba wakabinja ak'enjawulo nga asobola okuwa support eri terrorism bamutwala suspect. Okimanyi nti ennyonyi yaleeteddwa abasinga bonna bagenda kutikibwa ate abamu bagenda kukwatibwa. Laba bagambye nti bagenda gezaako bayisa mu due process naye tetunamanya bagenda kikola batya. Okay. We don't know who's been detained. Tetumanya ani akwatiddwa ani atakwatiddwa bagenda kukozesebwa batya. Brad kikyoyina kyekiri ku Capitol Hill. Bagamba nti abaseneti bagenda forming ekiyitibwa joint homeland security. McManus and Ziskin are talking now, but even kati yabuuza state actions on secretary of state ngugaseko ne Anthony General ensonga eno bagitunamu batya. need to introduce Patriot Act. Obuzibu obuliwo bali bagenda ku introducinga Patriot Act 2. And the detainees will have to prove that they're not. Kati kiba kitegeeza tetugenda kufuna bail eri bantu baffe. Badetainees bonna bagenda basiba busibi. Sing of all Muslims. Ha. Basiramu baba basiranye. Get me into the security committee. Njagala omuli bameka bali ku security committee. Ani gwe tuyinza okuyita munadda ku side yaffe. In the midterms. Ani gwe bagenda okukola elections mid-term. Waliwo ayitibwa Mandrain Cohen. Mukasi akantwadde erudda nga bagamba the Pentagon Virginia. Ono nakyala chairperson wa security committee egenda okutuula. Madam Secretary. Bagezeko tula mu nsonga eno ey'okwata abantu. Senator. The fundraiser for the victims' families. Waliwo ka fundraising akaliwo. Ak'abantu abafunye obuzibu bambi eri abantu baba bafiidde mu nnyonyi. Nandiyagadde okwate ku bojjewo. Kono nafunye dda tikiti ezigenda okuntwala mu Capitol Hill konti wali buzibu. Kakaino ono omukazi yagenda okubeera chairperson wa security committee egenda okutuula ayitibwa Mandrain Cohen. Batule mu nsonga ey'abantu abakwatibwa Norris mu Virginia. Ono abadde aseze wa mutomere ng'obudde bukyali. Kwegamba akakasente ali ku saidi yaabwe. No, I'm waiting on contact. Wina kiwafunye okono nedda ninda contact yange. Doesn't just bark, she bites. Omukazi gw'oyagala otomera tabokula bugozi wabula aluma n'okuluma. May not be released for months and kyengamba sengogeza kumukwata obubi bano abantu abakwatiddwa bayinza okumala emyezi n'emyezi nga tebateereddwa. Katuyagala nkole ki? Bwe naatuula obutuuzi kijja kuba kibi. Ono yamugamba linda olabe ki komiti kyegenda okuteekawo then olyoka olumbe. Baseneti batonzeewo ekiyitibwa joint homeland security era nga kigambibwa
Security committee yegenda ogezaako okwekkaanya balabo bakino ekikolebwa Norris Governor Norris ekyokukwata abantu kiri mu mateeka kati bano badde baagala babeeko gwe batomera ng'obudde bukyali waliwo ayitibwa chairperson wa security committee yenna kyala Madeleine Cohen badde baagala bamusikane ng'obudde bukyali asobole okubeera ku saidi yabwe abantu bateebwe naye ng'oli amugambye nti senga omutomera obubi oyo mukazi taboggola bubogozi wabula aluma bayinza obasiba emyezi gye tutamanyi na muwendo bana isobola kwogera kati esimu eno saagala mugikubeko twagala ebeerekirira kubanga tulina esimu gye tusuubira baba bali awo esimu yajja basubira esimu okuva eri mu Supreme Council oba mu Supreme Court kubikwatagana ku Lukugadan anti kale mukakasa ku ekyo nti ye kale tewali buzibu nazaawo essimu The Supreme Court has denied the request for a stay and Supreme Court 7 request gye twabadde tutaddeyo ku kyalo ku Gadan kitegeeza ki bandi banno nga baganya apiiru Lodi agenda Karaba. So sorry, Jackie. Ati onosonyiwa Jackie. Nakyala ayitibwa Jackie Gadani. Oli mutabani we gwe bagenda okutta. Niwankubadde muddugavu naye nga kyabika yamukuza. Yamuadapting agezeko omukuza nga mutabani we. Kyokka bamutwala Karaba. Musaatu alina mawulire kuwulira. Abaali awo ofisa mukuma yajja. Neda. Ono yakamuwerawo n'amugamba wange. Ensonga za Kaida. Kirabika apiiru bagiganye. Yalwana naye nga wa. Agenda Karaba mu bbanga eritali lyawala. Jagalula betabu. Ono yamugamba sasagala olwane. Gezaako okussa beera mu mbeera nzikakkamu. Bisigadde tulaba engeri gye tugenda obikwasaganya. Kayino twavayo ne tudda erudda. Mukazi watu bamuleeta gy'asikane mutabani we. Kyava ajja erudda. Kabaka yaleetebwa. Bazawuna bulungi nnyo akaggi. Kwe kutya shikane maama we. Mukazi watu alina mazzi gabambi. Lwodi tamanyi kyakwogera. Katonda watu. Ninga amumanyi. Siye muntu ayinza okukola ekyo kye bamutaddeko. Naye amateeka muzibe. They can schedule a meeting before the end of next. Madeleine Cohen ngezezaako okubayo essimu. Naye munaye kigambibwa nti ali mu meeting kijja kuba kizibu gezaako kwasaganya essimu ye. Lodi ye bagenda mutta Supreme Court eganyi. Mr. Coles. Apiiru. The Foreign Secretary's on his. Foreign Secretary ali ku. Supposed to be attending a dinner at Caroline Hanley. Okimanyi nti leero lwakubiri olina ogenda ku kyeggulo kya. Do you like me to make your. Caroline Hanley. Actually, Nkisaze mukono lindako. No. Tokisazaamu. Mugambe nja kukwate kuba ogendayo. Tewali buzibu. Ati kali. Katwakwate kuba ne tuvaayo. When is Armitage going to deliver, Gordon? Runways, our base. Gwe ssebo njagala ombuli ye Gordon. Kiki ekigenda mu maaso? Okimanyi nti wasigadde enaku ntono nnyo. Armitage is in breach of contract. Armitage yeetaaga okugezaako okubanga efuna contracts zaayo. As the pipeline. Pipeline ziri zitya. Now, when we're talking minor local difficulties, we... Over. And Armitage is in breach of contract. We're having some... Ono bamugamba nti wasigadde ebbanga tono contract yaffe bengegezaako sanawo mu Tizistan. Tizistan. Now, when we're talking minor local... Ono yafunamu obuzibu mu butonotono. Bw'oyogera ku buzibu obutonotono. Kiki otegeeza ku side ya president? Yagamba yagala kunegotiatinga deal ye. His Cayman accounts? Oyo mutumbavu sete tumwadde ku account ekimala. Kept that man in power. Oyo musajja aze yamuteeka mu buyinza. Armitage, when I told that meeting... Bwe narunninga nga Armitage buli kintu namugamba ng'akola. As he was 7 years ago, Lynn. Anti takyali kaseera ke kamu nga bwe yali myaka 7 egyayita. Bulletproof. Boogera ku president ayitibwa Usman. You around, Gordon. What is this stand? Due respect, Madam Secretary, I'm CEO. Madam Secretary n'ekitiibwa kyonna nze CEO wa kampuni ya Armitage kati nkakasa buli kimu kigenda kukolebwako. Runways.
bikoleko. If you aren't up to the job, then you could forget our past history. Mulimu bwe guba guganya ogenda kwerabira ebyafaayo byaffe. Excuse me. Kati nsonyiwa nja kujja ku ntebe gye nakutaddeko eya CEO. Chief Executive Officer wa Hermitage. Kirabika contract kyabwe zigenda kusana kyokka ate President Usman yalabika ayagala kuddamu renegotiatinga sente ndala. Kiba kibaza amabega. Bajja bamugyeyo. They buried the wrong one in Arlington. Okimanyi nti baaziiga wana mu kyamu mu Arlington Cemetery kubanga baziikayo mutabani wa Nakyala. Unagamba nti gwe baziikayo mu kyamu Nakyala yandibaddeyo. Mawulire ko gakyafuluma ku lodi ayitibwa Ibrahim Wahidi gwe bali bamanyi nga Hassan Khan. Yera ko samanya ga mirundi ebiri. George Blake. Omanyi gwe bayita George Blake kono mukesi wa Bungereza. Close. Special agent in charge of... The special agent in charge. Counselor External Affairs. Field operations. Which liaises with the consulate in cases of missing UK nationals. Akolagana ne consulate. Kuchikwagana ku Bangereza baba misinze. Phil, I appreciate it. Nandi yagadde mu ababiri musigale nga munyumya. Coffee. Waliwo Nakyala ayitibwa George Blake. Kolirefu byaya akwasaganya ku bitu by'abantu baba babuze. In Fairmont County, pathologist reckons he's British. Waliwo mayiti gye twashikanye mu Fairmont. Fillings. Fairmont County. Ninga kyebika mu Ngereza. With a tattoo on his butt reading made. Yabadde alina tattoo katofaali k'essebo. And I take it by your presence. Kati kirabika gwe okujjako wano kiraga nti teyaguddeyo bugwi. He was shot with a high velocity weapon. Bamukubye ekyasi n'emundu ey'amaanyi fesi ne bagiba ebentula. It looks like a second round originally lodged in his. Ninga kyebika already yabadde alina ekyasi ekyokubiri kibadde bamukubye mubiri ne kijjibwamu. His face was blown off with a 12 gauge. Fesi bagikubiza 12 gauge. A lot of trouble to make her job difficult. Kati neewunya omuntu ayita mu buzibu ng'obutukalubiriza omulimu. We've also sent DNA to Scotland Yard. Nasindise DNA bageze kugikolako analysis mu Scotland Yard. This time I saw them made in Britain. Kono soko sindike ne mbana maje. Bise bisinga abantu babeera ne tatunga ezo babeera mu maje. Okay. Tuwadda kukomera. Musatu bamuteekako akapingu. Aba Supreme Court bo basaze watibwe. Gende Kalaba. Yafuna n'omudaali ogw'obuvumu mu maje yataasa munne. Ono yamugamba tofayo bagenda geza kubbi ku wali ku inventory. Ati kale. Basaze watibwe. Ne wabayo mukisa gumugoka. Kasitaba nga asobola gezako presentinga kesi maaso ga 16th. Pardon board. 4 days from now. Ono yamugamba nti governor asaze watibwe. In phase 2 of Death Watch. The state governor has set the date for your execution for midnight on the 16th, 4 days from now. Lodi musatu bamugamba State governor amaze okugezaako ofulumya olunaku lwagenda okuttibwa 16 musaamukaga ogw'ekiro. You notified the prison authorities. Era nga bamugamba kati ali ku phase 2 eya Death Watch ye. Yes. Kumuyisa bamulekeze ludda. Naye nga ye yali agamba tegumusinga. Kitu teyakikola kye bamugamba kyokutta abaana ababiri abawala. You'll be taken to X-Wing. Ogenda atwalibwa. A guard will remain outside mu X1. Bagadizi bagenda kuba bakuuma ebweru 24 hours. Contained. Legal visits, however, will now be contact. That's all, Mr. Gardner. Kyekyo kati enyinza okugeza kugamba Mr. Gunner. Waliwo n'amukwatibwa ennaku. Mama yuno. Good health. Muteramu. I feel a bit guilty. Butufu mpuliyanga gwe gushinga. Drink when Luke's inside. Kwegamba ogenda maaso n'okunywa nga Luke ali munda. To Luke. Tunywe omukulu lwe. Togwa amaanyi. One of the things I miss. Bye bimu ku byensinga omusu bwako. Luke always brought me a bottle of juice. Yatiranga okundeetera ecupa y'aka drink buli gye yavanga. Sounds like he loves his mum. Kyebeka yali yagannyo maama we.
He gives off like it's really hard. Kwegamba alinga agamba nti obulamu buzibu era nga kyo kiyinza obutakola. Did you see much of him after he left the army? Wamulaba nnyo ng'ali mu magye. What's it like? Oba bwe yaviira mu magye. I've got postcards. Agamba teyali musufu wabula yasindikiranga postcards buli we yagendanga. Indonesia, Cape Town, mu Cape Town, Pakistan, Dubai. How can he afford to travel so much? Yajja atya okuba ng'atambula nnyo. Construction worker. Sente yazijjanga wa. Stuff like that. Ng'agamba nti yali muzimbi. Kola biddo matisi. He did. Kale bwe yateranga okukola. He always was a restless soul. Babyogeddemu kaawo. Kali mukasha kantwadde ebbali. Jukira Caroline Hanley yali ayinvite ono ku Lwokubiri baliemu ekyeggulo bonna. Yamuinvitinga mitulo ekyasooka ku airport. How you doing? Road yajja. Okay. Kabuuza oli otya kono ndyoke. Something smells great. Talina akimanyi bagenda kubawo bombiriri. Come in. Nga biwunya bulungi kono kwate kuba oyingire munda. Kumbe Gordon gyali. Ono akulembera Miteju gwe bataddeko CEO mupya. Oyagala kawayini. Kuti wali muzimu kashimbe. Nga bakamusimba. Lwaki tugenda maaso n'okuyita mu bino byonna. Ne bayita baamuleeta erudda. Agenda okuzza amaaso okwekanya nga nejje mu kisenkere yagyali. Mmwe. It's good to see you, Mark. Kirungi okulaba Mark. Kyabadde kirowoozo kyo. Anti yengeri gye nabadde esobola obateekamu mu embiri. Bw'oba wakuwogganawogganira nze. It is one of the companies I advise on Central Asia. There's nothing to They have been Bannange. Kyrgyzstan for over 8 years. They are not a corporation that Yamugamba nti tewaliwo corporation egendagezaako kufuna musenga Usman asigala ku bukulembeze. Yeah, we're making big bucks for the US. Tetuganyi Amity gye badde gezaako kufulumya sente nnyingi eri US. And right now my contacts in Korea. Wabula kati kontakiti zange kingamba. Usman agenda funa aba best friends okuva eri abantu abalala. We appraise its allegiance to Usman. They should be talking to the Democratic Opposition Movement. Waliwo ayitibwa Ishan ayinza okugezaako tuyamba n'agezaako okwogera eri administration ya America ne bagezaako okumanya Usman byakola. James has been in regular contact with him. James abadde mu regular contact ne Lodi ayitibwa Ishan. few people he trusts. Bantu batono nnyo basobola okwesiga musaa twali mu buwaŋŋanguse. For discussions with the US administration, but Twandyagadde okugezaako okudiscussinga ensonga zino ne US administration wabula gwosobola ogiblockinga wekka bireme kumanyika. Is your brother-in-law? Okimanyi nti mukoddomiwo Ex-diplomat. nze ndi munywa mwenge. You are in a unique position to get. Gwali mu kifo ekyenjawulo asobola okugezaako omuleeta n'asiikana administration ya America. And we support President Usman. Nze ndi ku gavumenti ya Bungereza era tusupportinga President Usman. You're coming over here and you're worried about your position. Abantu bali mu buzibu kyokka gwofa ku kifo kyo. Yayitawo buyisi. You'll excuse me if I don't. Munsonyiwe mukko bannange. please talk about this. Bambi sokoleke Mark. Mark sokojje. Dare you do that? Naye oyinza otya okunkola kino? You were badly wrong once. You're closing your eyes again. Okimanyi nti omulundi ogwasooka wabikka amaaso ku ebyo byali bituukawo mu Tizistan. President of Kyrgyzstan, Ishan or Usman? It's not a Kati ani gwe gw'oyagala agezeeko okufuga ensi ya Tizistan? Otaaga Ishani oba weetaaga Usman? Saida was murdered. And it's Saida yattibwa. They've shot him too. Era naye kataba mukube byasi. Tiwaliwo bukakafu bukakasa ti Usman yabirimu. If you can't show me any respect, at least have something a dead wife. At least olina omukazi yafa. Oyinza okugezaako okuwa ekitiibwa mu nsonga zino. Alima, I remember when you had a soul. Nzijukira walina omwoyo omutuufu nga tukyali ffenna mu Tizistan. Thing to do. Obuzibu obuliwo. Right. Ebiseera ebisinga gwe tukimanyi nti ekintu ekituufu okukola ate si kyekirungi okukola. Kwegamba ekintu ekirungi okukola si kyekituufu okukola. Ebyo ebintu bye mwakola ne mugezaako kulonda Usman bye bibatuukiridde kati kamulabe. Bali bagamba Usman ave ku bukulembeze bwa Tizistan wabula ono agamba nti nze ngoberera ki kigenda maaso nakubaawo. Ndi ku gavumenti ya Bungereza tusupportinga president aliko baligimu eriko. Waliwo ayitibwa Ishan Brozovic gwe baagala okuleeta. Bano bagamba abantu bambi eddembe lyabwe balirinyirira. Oli owa Mitigi Corporation yagamba nti Rodi we byatuuse yaganye n'okusayininga contract yaabwe ng'agamba nti beetaaga okuddamu okurenegotiatinga. Usman kyokka ate be bamuteeka ku bukulembeze. Rodi kyabika tagenda kukola kye twetaaga. Bakubidde McIntyre, Charles McIntyre akulembera CMC Sekiwa Operations ka private military contractor.
basooka ne batayiza James Sinclair n'akwata ekkubo kyava atula mu gaali. Is there no other way? Tewaliwo ngeri ndala gye tusobola kugezaako kikolamu. Twakwata ekkubo ne tudda ebbali. Lwodi bw'ava eyo yajja n'asooka ajjeyo files yekkaanye buli kimu kyonna bwe kyali mu Tizistan. Yagikwata mu biseera biri yali agezaako kuyamba James Sinclair ng'ogasseko ne campaigns ezaali zirwaningibwa. US ng'ogasseko ne UK be baateekamu ssente okakaza nti Lodi ayitibwa Usman yaba akulembera Tizistan. Kyokka ate nga mukyamu Kamala bali we bagamba. Yasooka n'atulya amawulire agakuŋŋaanyizibwanga ku ebyo byali byogerwa. Waliwo ne yali ayitibwa Saida ye yali mukazi wa ambasada James Sinclair. Mukazi watu naye yafa mu bintu eby'omuzannyo bw'ebiti. Kuva olwo yaggwamu ddala essuubi ng'ogasseko n'eddembe. Bamugambye baagala baleete Ushan Brozovic. Kwegamba bamuleeta agezeeko okwogera awa amazima agambe administration ya America ku ekyo ekikolebwa Usman basobole okumuggyako. Naye ng'alina kuyita mu ambasada ono. Then alyoka atuuka eri. Kyokka ate tebiira kutuuka wa Usman kubanga ayinza okwekyanga n'atandika okukolagana ne Iran ng'ogasseko ne Pakistan. Who's that? Mark. Ani ono Mark? Mark who? Mark ani? Mark the ambassador. Mark ambassador. Who's that? Ani ono? It's Jane. Nze Jane. Lovely, sir. Jane Lovely Sebo. Nze ali ku by'omusango gwa Lodi ayitibwa Lugadan. Yes, I know you. Nkumanyi. Sorry About the appeal, I heard. Ononsonyiwa nawuliddeko ekyo ekyatusiwo ekyapiiru eri Supreme Council gye mwabadde mututeyo. Pardons board meeting Saturday morning. Kigambibwa tugenda gezaako ensonga ogiteeka mu pardon board. The clerks of the Supreme Court. Macha. She may get a call tomorrow. I'm sure Nazreen can handle it. Ndowooza Naziri ekyajja gezaako kikwasaganya. How are Luke and his mother doing? Luke ne maama we bali batya? No. Ononsonyiwa okuba nga nkirese bwekyo kyakisiruko nedda. Jackie's lost. Jackie ali mu mbeera mbi. She's looking at her only son. Kegamba atunira mutabani we yekka gw'ayina okuba nga agenda kuttibwa. And he could be dead in a week. Mu wiiki emu agenda kubatiddwa. Every time I see her trying to be brave. Kegamba buli lwe mulaba ng'agezaako okubeera omuvumu. A cup of tea. Omukazi ono ngezaako mu ekikopo kya caayi abe mukakamu. Boogera ku Jackie Gadan. Maama wa Luku Gadan. Kabaka agenda okuteekebwa kalabba. Yes. Okyaliwo nti ye. I know I'm not supposed to get involved, but that's bollocks. Nkimanyi siteekeddwa gezaako kwenyigira mu bintu bino biba bituuse wala wabula ebyo bya kitumbaavu. Anti ye. I hear it's pandemonium at the embassy. Well, nawulidde ebintu ebigenda maaso n'okwaawo kwembase kono ye. I'm sure it'll sort itself out soon. Naye ebisinga tujja gezaako birwanisa. So late. Kati okola ki mu yafeesi? Ey'omunnamawulire. Nazreen has the best cable. Anti alina TV ensufu kwendabira amawulire. Oli ayitibwa Naziri Qureshi. Ye Secretary of Press ewa ambassador. Kati Lodi ali mu yafeesi abadde yekkaanya biki ebyakuŋŋaanyizibwa mu Tizistan. Kyava akwata fayiro n'agizingako. No, don't worry. I'm not giving up. Toti asigenda kupowa. And speak to the Pardons Board. Ngenda kwogera ne Pardons Board. You can make personal representation. Batugambye tusobola okugezaako okukola personal representation. Kwegamba tusobola okuteekayo ekintu kyonna ne tuyinza okukiikayo mu buntu. If you need any help, make sure you call me. Bw'oba olina obuyambi bwonna bwe weetaaga ku nsonga eno nkubira. Anti ye. Night, Mark. Weeraba Mark. Good night, Jane. Abazungu bo bagenda wala. Ne waba muntu omu basobola okugezaako omulwanirira. Wane wamwe bakwata kumi e China. Wabula teri yalinnya nayo. Agenda okuzza amaaso kwe kwekkaanya. Waliwo amawulire agafulumye. Protesting against the detention of Agenda okuzza amaaso kwekkaanya nga gafulumye waabwe mu Bungereza. numbered over 1. Baali bagamba akakadde kalambirira kakutte kubo katandise ogezaako makinga ngo gasseko n'okwekalakaasa. Personally, on behalf Ku kkubo lya Bungereza oba makubo ga Bungereza. Square had been Ku ekyo ekyatuseewo ewaabwe mu Amerika. moved
in to lift protesters out of the road. bantu baabwe abamu batandise n'okuttibwa bali beekalakasiza. motoka yaguka mu kaseera ako. Rodi yatandika okuyisa amaaso mu fayiro. Tanaba kumanya kiki bano abagambibwa ba security committee kye basazeewo. Genda okuza amaaso nga Capitol Hill yino wano. Yalina okukwata kuba akole ambush erina kyalo ono chairperson wa committee egenda otuula. Appreciate being ambushed. Ayitibwa Madeleine Cohen. Ati sisimanyi okuntomera kubanga nyina gyenzira kono kankuwerekere. Ayagala amuteeke ku side ye kwegamba bwe batuuka eri okudiscussinga ku nsonga eno abantu babe nga bateebwa. We are in the face of attack. Unaagamba nti komiti yamaze okukizula nti tulirumbiddwa. It would allow you to lock up more than 10,000 UK citizens. Someone housed that bomb. Kati muli beetegefu ogezaako siba abantu ne bana abamutwala ogumu ogwaba tuuze ba Bungereza. Welfare of US citizens. As it should be. Kye tulina osooka okukakasa nti abatuuze ba Amerika bo balyoke. The three largest corporations employing over 2 million okimanyi nti waliwo corporations 3 neno kamala zigenda maaso n'okwemployinga abakozi okubajja wano bateeka mu mbeera ey'etabbu. with the US. If fellow Muslims are being rounded up simply on the grounds of religion. The next time bamusirimuzi bangi bwe mukwatidde ku nsonga y'ekisiro mujja kuba mufiirwa ekonomi yammwe ejja tandika ogwa. Bajja kuba tebakyakkiriza kuleeta eno mafuta. Your industries in California go bust. If God forbid the Middle East stops supplying America with oil. Okimanyi nti Middle East ejja tandika okulekerao okusapulinga America ne oil. Are you questioning my motive? Simanyi otandise ogezaako okwemulugunya mu motivu yange. Citizens. Nkakasa abantu bange kubeera safe. Through this act, where does it end? Kino bwe munaakisindikiriza kigenda kukomawa. In America. Abasiraamu, abakatoliki, Jews. n'abaju. Jjukira akaju. You're well aware of the Reichstag fire decree of 1933. Gwe tojjukira biki ebyatukawo mu 1933. Otandise okunvunaana. Reminding ourselves. Nkujjukiza saagala twejjukizeko ebyo byatukawo mu biseera bikadde. Unimaginable consequences. Nze ngamba nti wajja kuwaawo obuzibu bwe tutasobola kuteebereza. Bwe tunaaba ensonga zino tutandise zikwatirira ku ggwanga oba na ddiini. Nkusaba ensonga eno gitule mu butunuzi. Baamugambye akakwata obubi boyi. Ke kati ya person ka security committee egenda okutuula. Bw'okakwata obubi kayinza okukuluma. Ne batateebwa okumala emyezi nga 8. Ne bw'oba okakute bulungi tomanyi oyinza ofuna omukisa. Nga bagamba FBI, Forensic Laboratory, Washington DC, Kabaka yajja, ono yayitibwa Nick. Yajja agezeeko okwekkaanya ebintu bya Hassani Khan oba aka Ibrahim Wahidi. Bale bagenda maaso n'okwekkaanya ebyo bamukuŋŋaanyizaako. Kwe kubaako byanoonyereza. Bw'amaliza n'akwata ekkubo eyo n'avaayo. Tali ajja ebbali ate mu yafeeseemu. Kwe kutandika otunula mu flight reports ez'enjawulo. Alina kyagoba mu mpolampola essimu yavuga. Kwe kujja agikwate. Brocklehurst. Yeah, special. Brocklehurst. Auntie is a special agent, George Breck. Defense lead. We were able to get a positive ID on that body. Tusobodde ogezaako ofuna positive ID ku mayiti gye twashikanye mu Fairmont County. Royal Marine served 3 tours. Road yali ayitibwa Richard Lawson. 6 months ago. Yali asaviizeko majje ga Bungereza. Glad I could be of assistance, George. Nagambye okebere mu majje kyasanye okubanga nasobodde okuyamba. Ever entering the US. Naye ate kineewunyisira waliwo likodi ekakasa nti yali ayingiddeko mu America. Minus his face on the end of a West Virginia. N'ekirala kijja kitya okubanga namusikanye eno gye bavubira nga talina face nga bagisekudde ekyasi. My pleasure. Okay. Kale tujja kuddamu. Kayitibwa ka George Breck kakolera FBI. Ke kakute ku musango gwa mayiti basikanye eno mu mazzi. Naye nga bagizudde yali ya Mungereza munnamagye. Tewaliwo likodi ekakasa nti yali azzeeko mu America. Kyokka ate yabaddemu. Ate nga mufu. Katonda aba alina byayisaamu amaaso kyava alengera. Yakwate kubo najja. Break, Paul. Private arms sales or leases from Njagala ogezeeko okunyamba ku ba private arms sales. Abalina liise etunda ebyokulwanisa. Kegamba abantu abatunda ebyokulwanisa ate nga waliwo yatumiza ebintu ku small scale. Do any private military contractors have a base in West Virginia?
waliwo ba private military contractors abalina ka base mu West Virginia. Kimanyi kiri kimu kyokka nti eyo eringa training facility mu Kezia. Okay, najateka mu computer kubanga bayiti bagisikanye eri ku mugga kyokka ate road yali munnamagye wa Bungereza. Kali yakimanya alebika yali machinery ngali mu military kugamba ka private military akamu bamugambye nti waliyo ka field banamagye gye babatendekera naye nga si magye gansi wabula private military contractors bano nasooka atula mu fayiro amazima gali nti kaaliyo. Bagenda maaso n'okwetegeka. Waliwo ekimotoka ekyakwata kubo ne kifuluma. Kuliko okusirinda ogunene okukamala emabega. Twadde eri nakyala Jane Lovely yajja asika ne Lugada Nato ogwokubiri. Kubanga balina omukisa gumu ogusigalidde balina okupresentinga kesi yaabwe maaso ga pardon board. Ate nga guno guliko omukisa nti basobola okugezaako kukikola physically kugaba nayo presentingayo personally. Supreme Court yo yakigobye ne bagamba agende Kalaba. Ne governor namuwerawo olunaku nga 16 ku saa 6 ogw'ekiro agenda kubatibwa. Gwe kye kyakutuuseeko ate. If you're being ill-treated. Bwe baba bakuyisa bubi sobola okuŋŋamba. Judde ebisago. We've managed to get the pardon board to allow personal representation. Tusobodde ofuna pardon board katugenda gezaako okukola personal presentation. You have the opportunity to plead your case, Luke. Wano ofuna omukisa ogezaako okwogera omusango gwo. To save your life. Kino kisobola ogezaako taasa obulamu bwo. Tanyega. I'm getting really fed up with this moody. Naye bino ntandise ogezaako bikoowa. You're getting off on all the attention. Olabika kino ekintu ogenda nakyo n'okigendererwa. You've decided you're going to die with a needle in your arm and an... Osazeewo ogenda kufa bufi bw'otyo. N'empiso mu mukono. The street struggling with the rest of us. Nandiyagadde nkuze kuba at least obonebone naffe. Tell her my mum. Well... Mbulyako maama wange. Thank you, Mum. Maama wo mwagala siganye. Mukazi mulungi bambi. Kubanga afaayo. You do. Kati gwe kikole. What? Eki? You talk for... Gwoba presenting a case yange maaso ga pardon board. Ate gwe. I didn't give off the best impression. Tolaba nti nkuwa best impression nze sina gyendaga. You better, Sam. Ate bano ba Sam Livingston. Abo saagala. Njagala gwe obwekikola balimba busabusa. Kubanga lishiko kalazo omutima. Nguvudde ne kubali abeefula nti bafaayo. Akagambe gwe obwekikola. Genda presenting a case yange maaso ga pardon board. Kaakati no twadde eruda. Waliwo ebigenda maaso n'okukosibwa. Kyokka bitwalibwa bannamagye. Kabaka bw'amala ogezaako tegera information gye bamuwadde. Yajje bali n'asooka afuna passport. N'abaako nekyazingako ekimu. Bino byafuluma. Waliwo ate byafunye ebirala bikwatagana kwa Hassan Khan, Ibrahim Wahidi. N'asooka bisayisamu amaasawo mangu. Kenaakwate kuba alumba omunene gyali. Right, we're inside the Telegraph today. Sorry to interrupt. Munasonyi obayingirira bana nyina gyendaga kasooke malize ensonga eno. Kulese kulitala avuddewo. Last night, I had sight of the bomber's house. Ekiro kyajjo nasindisa ebintu byono mu mutezi wa kojja. Nyina information gye nafunye. Correspondence to known and suspected militant groups, pages of Islamist literature and Kyrgyzstani. Kigambibwa talina connection ku bannamagye bonna. Lester, 1981, the son of Central Asian immigrants. Yazaalibwa waffe mu linnya lya Hassan Khan mu kibuga kya Leicester. When he re-emerges, he's using both identities. As Khan, he's a freelance. Bwe yakwata ekkubo okuva ewaffe ng'amaze okubula okumala emyaka nga 8. Abadde akozesa amannya gombiriri. Hassan Khan ng'ogasseko ne Ibrahim Wahidi. Kati Hassan Khan yalikozesanga ng'atunda antiques mu Europe wonna. Olina owulira gano. Mark Minister
aganye ensonga y'okwata abantu Any moment now. kati aba security committee bo bagenda kukola kibasazeewo kikono simanyi. McManister akolanga Anthony Geno yensonga yabadde agiganye ey'okwata abantu kati abuuzizza aba committee bo basazeewo kikono simanyi bafuluma bufulumi okuva eri mu kakiiko. Nakyala yajja Mandarin Cohen. The Homeland Security Committees of both houses are ever mindful of their duties to protect the citizens of this country. Yabagamba nti Homeland Keep the land we bagezaako kakasa nti abantu babakipinga safe n'ebisigadde nga bwomanyi. that may impact on our freedoms in the future. Wabula kyo kyetugenda maaso n'okukola kiyinza okuleeta okutyabula eddembe lyaffe gye bujja maaso eyo. Detention of persons based solely on abantu tebateekeddwa kukwatibwa na kudetainingibwa nga tusinziira ku ggwanga mpozi mugasseko n'eddiini. measures. We propose checks, Era kati kyetugamba tugenda kukola checks. leaving the US to be tightened. Ono yawulira obusungu. Procedures for visa applications. Cowards. Abatiitizi bano ku mbaavu 30 minutes bwe bagenda zita. on all flights to be reinstated. Nyonyi zonna bazikiriza ziddemu zibuke zigenda mu Ngereza. Ono olulumba lwe yakoze ku Madeleine Cohen chairperson wa Security Committee Board. Okay. Sebo yataddewo effect y'amaanyi. Accommodation. Kubanga yamugambye singa musindiikiriza ensonga eno mumulowooza kinaakomawa. Consul. Basiramu bakutte bakatuliki abaju jjukira ebyawo mu 1933. Yino genda bonna bateereddwa ebibiri abadde bakwatiddwa. Niyakwate kubo yeyongereyo deputy we ayitibwa Firu yassa n'ekikkowe lubadde lutalo kwega abantu ebibiri tekuba muzannyo. Bamugamba PM amwetaaga Prime Minister. Hello? Wabula amasimu ge gagenda maaso n'okulikodingibwa. Ono Paulo yajja Nick yamugambye njagala ogezeeko okufunira aka private arm sales akalina lease. Ofunye n'abo abagezezaako otunya ku small scale purchase. Katono yamuleetera draft nga waliwo jjame yakoze order okugula ebisi. Muli landmines aba40 yatumiza n'ennyonyi 737 kyokka tewalimula okujjako wa CMC Secure Operations eyo private military contractor ekulembera road ayitibwa McIntyre Charles McIntyre. Webuza agenda bikozesa ki yatumiza ebyokulwanisa mudidi laba ekiri eno balina bye batandise opangulula mulimu ne kanister za gas. Ne bakonekitinga bulungi. Ono yajja asike bwasika yakutula bukutusi kemiko n'emukuba yayitawo paka kutaka ne baggalawo. Kayino kemiko si ya muzannyo. Kemiko si ya muzannyo. Ono yasooka n'akwateko bagezeeko okwekkaanya badde mukozi munnaabwe yamukuba n'ekyasa omumaliriza yafande mwennyini tanaba kumanyika. Kirabika ate si gwe gusoose. Unaamulosera omulota yakuba emiranga. Take it easy. Why chikwate empola? Just breathe. Njagalo se. Hey. Gezaako okusabu kimu kijja kubuke. You're good now, Luke. Kati oli bulungi Rock. You're good. Oli bulungi saagala oddemu kutiitiira. Muzaatu aweddemu amaanyi. Nange yatandika ogakaaba. Kirooto ekize tekibadde kirungi ku saidi ye. Twadde erikanda kyala. Kakene akawadde obuyinza. Ke kaba kapresentinga kesi emaaso ga pardon board. Bali basabula vision tabayisiga ababusabusa.
bed. Sure. Yajja afunako okunyako okubiri. There you go. Matthew Wise yajja. I've been rereading Luke's file. What did he do after he left the army? Mbadde ngezaako okusoma fayiro naye nga simanyi kiki yakola oluvannyuma lw'okuva mu magye. Vague. According to Luke, he was traveling mostly. Yali atambula nnyo For a bar fight in Bangkok, and mu Bangkok mbu yakubako omuntu eŋŋumi mu bbaala. Oli akuuma kyava ajja. Venom. Can I get you a beer? Nkufuniye kabiya. Munange sinywa mwenge. I want to say a few words on Luke's behalf. Nandiyagadde okwogera ebigambo ebitono ku behalf ya Luke. A guy who's mu maaso ga Patton Board. I'm the guy who prays with him. Gwogenda omwolekera okufa kono nsaba naye buli lunaku. Wamba weebale. Gardner didn't kill those two girls. Kati okakasa otya nti teyabatta ababiri. Well, Nze omutemu omumanyi bwe mulaba. Onoosonyiwa ogezaako okwemulugunya species. You condemn every. Obukugu bw'omu kino. You ain't gonna have many left out here. Naye nga tukimanyi nti mukambwe. Kuno bw'oba waakusiba buli musajja olw'okubanga alina obuzibu era nga mukambwe. Eggwanga lyonna oba ogenda ddisiba. Ono omusajja si wa tabbu. Agambye nti ye asobola okulaba omutemu bw'aba amulabye. Naye nga kirabika Lodi si mutemu. Wait. Wamasooka olinde. Matthew's on our side. Matthew It's just even a bit of a... tali bulungi. Bise ebisinga amanyi okuba omutumbaavu. It's fine club, eh? Have you stood up before the pardons? Wali otuddeko mu maaso ga Patton Board? Nedda. How many years have you been... Banze banga kimukomera. Myaka 21 nga asaavinga mukomera. Luke? Lwaki olonze Luke okugezaako okubeera ku sayidi ye? Two ways on death row. Manyi kirimu engeri bbiri omuntu ogenda ku death row. Back, you serve them their food, you pick up. Bwe bukeera ku makya n'omwetikka okumugyayo mutwalo muwa emmere n'ogenda okima kaceeke k'ekibeeroke. Wabula eky'okumuta. Their fear in my pores. I'm not gonna let them be defeated in death like they were in life. And Luke's troubled. That's why you take care of him. Luke alina obuzibu kyekyo lwaki oyagala omulabirira. See it for myself, Vernon. Kubanga nange nkirabirako nze kennyini tali mu mbeera. That man carries a terrible shame. Oyo omusajja aliko oba mizimu oba kiki mbw ali haunted. Omusajja yeetika obuswavu bw'entabbo kamala. Nze mulaba amanyina okuwawamuka mu kiro. Ekimwawamula si baana be yatta wabula waliwo ekirala ekimwawamula ate nga kirabika si kirungi. Kayina otwadde ebbali. Niki yakwata ekkubo n'asembera. Kati asoose n'addako ebungereza. Twadde erina Kyala Caroline. Hanley. Kwe kujja akwata olukomo. Hello? Mark. Nze Mark. Returning your call. Mbadde nziramu ssimu yo nasikanye message. I want to apologize. Nabadde njagala kwetondera. Wambushi gye bamukolako. Ye musenkereya. Gordon Idea. Don't blame James. Nako. Nga bamugamba agezeeko okuleeta Lodi ayitibwa Ishan Brozovic. Asikana administration ya America. You and Gordon together, eh? Ekitegeeza gwe ne Gordon muli mwenna. Only been a few weeks. Tumaze wiiki si ffenna. So, kati propositioning me the other night. Proposition gye wampa ekyo kyaluli musimanyi oyagala kusula nange. Kind of plan? Wali oyagala kunteeka mu pulaani. Kiki wali olowooza? Agree to talk to nti bwe neebaka naawe kijja kuneetera okuleeta Ishan Brozovic asiikana America. Caroline. How noble the cause. I didn't plan it. Ekyo saakibaala bwe ntyo. Needed something uncomplicated. Mu kaseera ko nali neetaaga ekintu ekitali mu buzibu. It's just you don't get involved. Have they said when you can take your father's body home yet? Balina kye baayogedde ku mayiti ya kitaawo. Nedda. Masimu ga Lodi bagawulira. Well, if you need any help, bw'oba olina obuyambi bwe weetaaga, don't hesitate to call the consulate. teweesika okubira kansolaawo. Kale kalowooza agayakagamba teweesika okunkubira. Wabula teweesika okubira kanso tuddamu n'onkubira essimu kwegamba. Si be nnaku zino kabira ne Gordon. Hey. Why? Pat? Maze opaakinga. Yeah. Kagambye oli wali oyagala kusula mu kajogoli. Can cancel. Mala okwebakanawo matize nsimanyi nete Ishan Brozovic ajasika ne administration ya America. Ajibuliyenga Uzman wali owetabo mu Tizistan. Kamugamba si kye kyali ekibalo. Bafubanga bwe basobola
bagezeko kakasa nti Usman ava ku bukulembeze. Twada ku Heathrow Airport mu London. Nick waliwo ekimulese eno. Waliwo kyayagala ogezaako kwekkaanya akakasida okuza ku report gye yafunye. Wabula nga yakitegere nti aba CMC Sekiwa Operations ka private military contractor balina kye babala. Batumize ebisimu didi. Ninga bagenda bikozesa ki. Balinga bagala okutandikawo kasimoro wo. Njagala olabe tabbu. Yajja ne pek. N'amakaga mu yatuukira. Laba. Yagulawo paka munda. Juira mu ntandikwa. Mu kitundu ekyasooka. Anthony Hanley. Tata wa Caroline Hanley. Yamukwasa briefcase. Mwali mu schematics za device yemu gye tutandaba kutegeera. Chukanga rodi bamukana n'omugamba nti beetaaga kwegamba switch ziringa detonators nga 10. Katonda alina kyaze okwekkaanya. Kaino kasera ke kamu. Nina chala kute kubo okujja Bungereza. Caroline Hanley. Ono yatandika okwekkaanya ku kompyuta. Nabi atandise okugezaako ku downloadinga. Ali mu apartment ya road. Anthony Hanley ey'omu Bungereza. Njagala wekkaanye. Kyokka kyebeka nina kyajja akwate kuba okujja. Vudde mu Amerika ze mu Bungereza. Kyava gulawo. Anoonya kyonna ekiyinza okugezaako okubeera eky'omugaso. Kwegamba badde ne believe nti Hanley yali connected ku nsonga zino. Yagulawo kasefu akali wansi eno. N'abaako byatulatunamu. Waliwo files yagwako eziriko centers. Mwe muli schematics ya device eri. N'agiraba. Kyava byetika byonna n'abiteeka mu kasawo. Kati bino yalina okusuula. Kirage nti omuntu eyayingiddewo yabadde munyaguluzi. Buza. Nayiwa nazaamu kodi nakwata akasawo ke bulungi nnyo kwekwate kubo yeeyongereyo alamu yeeteekako nakyalagenda okwate kubo okujja ku luggi lwabwe lwali luggule iye kyava akwate kubayingire munda yekkaanye. Kimanyi bw'atabawo kitawe yatera okubaawo kyokka ate kitawe mufu. Genda okuza amaaso nga poliisi yatuuse dda. Bagenda amaaso n'okwekkaanya. Byamugwako bugwi. Omunene amaze okufuna kyonna kye yeetaaga Nick oba Nicholas Blocolast. Twada mu Washington DC mu America. Simu yavuga. Ono yayitibwa Charles McIntyre. Yakulembera CMC Operations. Thanks. Kale, webali. Akasajja ke kajja. Kati bw'amaliriza ofuna byonna byafunye naye n'akuba essimu. Nabe yakubira essimu. Bano ba machineries be bali mu kampuni ye. Ono yabagamba nti batuwadde go ahead. Kati mugende mu kikoleko. Kyuna kye babala mukama yamanyi. Buli omu njagala linye kabashi kati obudde nga bukyali. Titwaga tukerewe. Mwanguwe buli kimu kyonna mukikwashaganyize mbudde mwangu ddala. Bwe batyo ne balinya kabashi. Bano ba machinery
wabula company eri registered era nga emirimu gyekola giri recognized ne government ya America. Wabula bandibanga balina ekya kyebabala. Kabaka yuna akomyewo. Esimu yavuga. Found them yet? No, I've drawn a blank on that. Obizude kono sinabagezaako bizuula. Don't worry about it. N'atuukira wano. Kati kyava akwata fayiro. Device yino. N'asooka atunula olupapula luno. Bali abasajja baatumiza buli kisi ekyetabo Kamala. Aba CMC Sexual Operations. Kati kyeyakola ogezaako bisabotaginga obulungi yabiteeka mu kompyuta n'abako bya drafting ebirala. Kabashi kakano kasembedde kajeruda kana kaliko basoja balina ekisaawe ekimu ko baatuukira. Jukira ku lipooti gy'abadde atunulira mpoki kukashyeko n'ebintu ebyatumibwa ebirina ogezaako okuweerezebwa aba CMC ebyamagye mwalimu n'ennyonyi 737 yeeno mwangu tugende lengera. Kati bye yali afunye yakwate kubo n'agezaako bifa kashingira kano ka FBI Special Agent George Breck. Bwe kabiyisaamu amaaso ne kabyekkaanya. Kamanyirawo tabu yennyini. Yabikasindikidde naye nga tataddeko ndagiriro eyo babivaawo babivaawa naye nga bikasindikidde. N'akwata ekkubo okudda kyava ggulawo. Boyfriend yaliyo kano ka Christopher Styles kanda secretary kabira kulisegererwa Secretary of Defense wa America lini wana. Shut up. Gwe sirika Kiss. Ompeka kiss baby. Ayaya. Boy we mpushikana kuba akabazi. Mukasha ka utwade bali ke airfield akamu. Bano batanisogezako kutika kanistazi. Ziri mu gasheri. Yoneta nabageza kumanyika. Ninga ya tabo Kamala. Right. How long? 10 minutes. You got to go? Yeah. Tubuzayo banga chikole dakika 10 oli mwetegefu gena ati buterevu. Go ahead, over. Yes, Maryland Tower, requesting takeoff. Ha! Waliwo ebimotoka ebyajja. Nebitandise okugezaako bazingako. Oli yalaba kimotoka n'asooka yeeshika. FBI mukawashi. Ha! Gano magye. Yashi ne bitandika. Wewe. Afanda panuye. Yuna atandika. Laba tabu. Bino bishaga kahiwe kunjingako. Abashigadde bapuwa. Temukuba mukakane wanchi. FBI bazinjeko. Afanda batandika. Nibasoka bamuzingako. Gweshebo kakana. Bana itemuta namwe. Yaira kupoa upoi. Nibanyweza. Nga nachara kwali George Breck, Special Agent George Breck. Esimu yavuga mashakati g'ekiro. Ono kyava gikwata. Christopher Styles. Hello? Ala. Aline kaboyi ke mbuliri. I'll be in the office in 20 minutes. Ngenda kujja mu office mu dakika 2. Bamukubide esimu ku kiguddewo. Kumbe Nick akimanyiko. Kubanga yasindise obubaka eri George Breck. Kyava akwata olukomo. Tino mukashaka ntwadde eri road.
Mark Brydon ambassador bamukubira essimu. Of the 24 men arrested, 18 abasajja 24 abakwatiddwa 18 babadde babangereza. US Customs Operation, 1 fatality. Abeefubyayi be babakute omu ye yatiddwa. And we're about to board Abeefubyayi babiri balumiziddwa. 737 transport plane. Okimanyi nti badde balina ennyonyi 737 nga gye bagenda okukozesa otambuza buli kimu kyonna. Babadde balina ebisimu didi. These guys, bano bagayi were to fight a small war. Ebisi badde balina badde nga abetegefu gezaako okulwana ka small war. The FBI had a tip-off about illegal arms. FBI waliwo yagiwadde nti waliwo atambuza ebisi. We were doing with smuggling. Kati muntu kyayinza okusimagolinga ebisi ng'ebyo. Kuno ba private military contractors bayinza okukikola. Okusimagolinga arms ng'ezo. Their flight plan says they were en route to Kyrgyzstan. Badde bagenda mu Tajikistan. Gone. Ha. The worst yet. Ekibiina ekiriwo. 10 cylinders of epichlorohydrin. Babadde balina silinda 10 eza epichlorohydrin. Yeah. Oyo takozesa mu industry nti ye. It's also the principal ingredient of nerve. Naye bagamba nti ye principal ingredient ya nerve gas epichlorohydrin ye chemical ekyasiza okubeera ey'amaanyi mu kufomingawo ekiyitibwa nerve gas. Call everyone in. Njagala okubira abasigadde bonna nga Washington DC tebanaba kuzuukuka. Katonda wattu kino ekiguddewo kika Nick kyonna kyabala Mukama